10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson rouge dans mon bain de mousse. Je l'entouche, je lui dis: j'ai pas de problème, je fais néant. Pas de malaise, je fais mes hantes. Dans l'eau je baigne, c'est la détente. Bien à mes aises, dans l'air du temps. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je bute à l'ombre des bombes. Tout est délice. Bon,
Deci, hai să luăm de la început. Bună seara, oameni faini! De ce faceți în această minunată seară de joi? Așa ca țigane, știi? Seara, ca hoț, noapte, ca hoț și nu știu, nu știu ce căcat, nu era selectat microfonul la bun. Setări cu Nvidia Broadcast și cu OBS. Nu, hai să luăm de la început. Nu, că eu am vorbit singur aici degeaba. Deci, Vlad, bună seara, adică miau, da? Miau seara și ție. Robert, de fapt nu, asta era pentru Robert, live long prosper. Salut, salut. Cum se numește piesa? No, deci piesa, cum ziceam, Alize, Jean en Mer, dar e un mix mai special. Că melodia originală, la una din cele mai frumoase femei de planeta asta, Alize, e aceasta. Joacă, salut, Joacă. Bogdani, pisicuța, au scos și francezii, mă, ceva bun. Și mai când începe ea, fac așa frumoasă. Foarte frumos, Alize, foarte frumos. Așa, pisicuța Alizei, pis, te-am visat azi noapte în vis. Da, Soto, Bogdani, Soto. He is back de Montagen Coral. Nu știu, hai să vedem ce e Montagen Coral. Nu te auzi. Da, Robert, știu, am rezolvat. Nu, ce să și faci? Nu, eu știu, cam mai zis eu cu tehnologia din unele puncte de vedere, am ok, I'm good. Din alte puncte de vedere, I'm not good. Tech savvy, știi? Adică such is life. Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova. Așa. Nu se aude microfonul. Da, știu. Ești pe mută. M-am prins, am rezolvat. Nu se aude Alize. Ba da, se aude. Salutare, salut. Oh, John, salut. Acum te auzi, bună seara. Ce dezbatere ai avut acum? Păi normal, îți dai seama că eu vorbesc. Cum am zis, știi? Adică până la urmă, dacă e să... Deci ai înțeles tot, nu? Cea mai faină femeie ever a fost Alize. Damn! Da, mă, Bogdani, dar tu știi cum e că una e... Băi, interesantă recomandarea. Interesantă. Mulți ani. Numai că, știi cum e? Alizeul aia pe care o știm noi, acum 20 de ani, nu mai e. She's old, man. Adică am îmbătrânit. Nu mai e fătuca aia, știi? La 20 de ani. Mai altfel. Arată mai altfel. E mai milfis. If you get my drift. De asemenea, o schimbare din aia profundă a fost la Ruslana, care, la fel, de în 20 de ani era Ruslana și acum când te uiți la Ruslana ești, damn son, I'm getting old. Știi cum e? Când le vezi la 20 de ani, după aia le vezi la 40 plus, ce să și faci? Bogdan, știi melodia asta dacă suntem dedicații Beast in Black, Moonlight, nu știu. Habar, trebuie să vedem. Trebuie să văd, trebuie să-mi dau cu părerea. Poate știu, poate nu știu, habar, nu știu. Hai să și vedem, zic, nu? Despre ce este vorba aici. Ceva synthwave, așa. Vlad, Man of Culture, Bogdan. Beast in Black Rules. Nu știu, mă, I'll be the judge of that. The judges of that și... Stai, mă, să fac... din nou setup și din alea, nu? Să părem profi, nu? Că... By day, Gabriel. By night, streamer, gaming, professional streamer. Și din alea, știi, adică despre ce vorbim noi aici, nu? Hai să vedem, mai merge și ăsta, mai merge faza. But of course, yes! Și să dăm și pe setele alea de microfon, și că alea bune, man, alea bune. Noise removal la microfon, dar cum să nu, room echo removal. Deși eu nu-mi dau seama dacă au loc schimbări pe această cale. E vreo schimbare mai bine, mă aud mai bine, teoretic, cică. I don't know, rămâne să ziceți voi, man. Merge melodia, merge, me gusta. Merge melodia asta, merge bine chiar.
E pe vibe de cyberpunk. Băi, nu știu ce să zic dacă e pe cyberpunk. This is not cyberpunk, man. No. Nu prea. Nu prea e pe cyberpunk. One night in Tokyo și One night la business, cam toate piesele. Mai că... Stai, cum era? Adică dacă totul e să o ardăm așa cu din astea, știi? Acum băjeți, scoateți-vă șervețelele, să plângem. Tot vorbi de cyberpunk, man. Albumul de pe care piesa e pe cyberpunk film, look at the video. Da, nu contez, numai că dacă aș fi în universul cyberpunk, asta n-ar fi una din melodiile de la radio, sincer. Asta pare mai mult așa de violence, viking, something, dar asta... Știi cum e? Când ești prima dată în joc și auzi melodia asta și bă, nice melody. După ce vezi anime-ul Edge Runner și intri din nou în joc și auzi melodia asta și oh my god, why? God, please, no, why? Man, abia aștept să văd sezonul 2 din Edge Runner să vedem ce stories. Manly tears were shed. Păi normal că manly tears, man, cum să nu plângi? Dacă nu ai plâns la Cyberpunk Edge Runners, du-te bă de aici, mă, get the fuck out, cum să nu plângi, mă. N-ai cum să nu plângi, mă, mai ales la felul cum, how they did Becca. No, man. No, man. Săraca Rebecca, man. Nah, bro. Aude, deci a trebuit să-mi aduce aminte de Edge Runners. A, păi nu, Vlad, uite de aia. Câteodată vreau să plângem, mă, ce? Tu n-ai mai fost aici pe live-uri când am plâns? Uite așa, câteodată mă trezesc și, bă, vreau să plâng, mă, vreau să fac oamenii să plângă, știi? Uite așa, că mă plictisesc, vreau oamenii să plângă. What the fuck? Exact, aia a fost reacția în game și la final cu Songbird to the Moon. Da, da, Adev, 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 când stătea aia pe lună și a apărut băiat. Frumoasă, da? Yep. Adev, Adev. Da, frumos, Cyberpunk, Edge Runners, fine, dar întâi trebuie să jucați jocul și după aia să vă uitați la anime. Nu vă uitați la anime și după aia să vă apucați prima dată de joc. Știi că e mai ușor când deja joci în joc și cam te familiarizezi cu multe chestii din anime. Deși dacă ar fi să iau așa eu un joc, eu n-am folosit multe enhancement din alea, adică San Devistan și din alea eu nu le-am folosit deloc. La mine build-ul de Cyberpunk a fost let me hack, let me shoot. Eu am fost din ăla mai, bă, eu sunt cu hacking-ul și cu bang-bang. Nu-mi pasă mie augmentări, cu blade-uri, cu pop. Știi, încetinez timpul. I have no time for that shit, man. Give me the shotgun. Give me the shot. Mai ce? Gloanțele mai bune. Eu n-am fost mele. Nu. Eu am fost shooty, bang-bang. Pentru că așa joc eu. That's how I roll. Bun. Deci dacă toată lumea zice că toate e bune, că toate e frumoase și că nu mai vreți să puneți întrebări și așa, eu zic să continuăm cu Mr. Detective acolo. Mr. Puss in Boots. Să vedem cum continuă, sau poate terminăm în seara asta jocul. Cine știe, man, ar fi demențial. Eu știu. Edge Runners e ok și dacă joci după poveste e mult înaintea jocului. Da. Știi cum e? Când începi să joci deja puțin Cyberpunk, Vlad, te familiarizezi cu universul, cu denumirile, cu alea. De asta și recomand. Întâi te apuci de jucat puțin Cyberpunk, după aia te uiți la anime și după aia continui să joci Cyberpunk. Decât să te uiți prima dată la anime și după aia să intri în Cyberpunk jocul, știi? Așa te familiarizezi mai din timp, cine sunt facțiune, cine e Arasaka, cine știi? Ce înseamnă San Devistan, care e faza cu augmentările, știi? Și cu din alea, că e mai greu. Când nu știi de univers de mica și te uiți doar la anime și interesting stuff, da? După aia... O, Marius, bună seara tuturor! Te salut, Gabi, te salut și eu, Marius. Bună seara, uite, te salută și Bogdani. Foarte frumos. Hai să revenim la Albert Wilde.
Cat Detective, motanul nostru încălțat, Dănilă, motilă, motănilă și din alea. Continue, yes. Press E to continue. Load managers. Ia bă, iar îmi încarcă manager. Dai mă, sare cum am plictisit de manager, mă, și în țara asta, mă, sunt numai manager, mă, și nimeni nu mai muncește. Toți manager, mă. Sandevistanu nu prea are nicio importanță în joc, era fain dacă explodau mai mult efectul augmentărilor asupra psihicului ca în Jones. Păi nu, stai, o leacă. Nu poți să zici că Sandevistanu nu prea are nicio importanță în joc. Dude, it doesn't work like that. It doesn't... Man, dacă îți faci build cu Sandevistanu... Mă, n-are cum. Bă, nu e chiar așa, mă. Stai, Vlad, nu e chiar așa. Nu, îți explic eu, man, nu. Deci ăla chiar e OP în joc. E OP. Și cum să nu? Cu cât treci de threshold-ul ăla de câte implanturi îți faci, normal că sunt probleme psihice în joc. Băi, Vlad, tu cum ai jucat jocul? L-ai terminat? Cum adică? Stai mă, leacă, stai că trebuie să rezolvăm chestii aici, că nu e chiar așa. Stai puțin. Stai o leacă să-ți arăt. Stai o leacă să-ți arăt, că nu e chiar așa. Bă, stai puțin joc, stai. Joc, stai numai puțin. Joc, stai numai puțin, că trebuie să arăt aici. I need to prove my point. Stai mă, joc o leacă. Stai o leacă, că... What do you mean, man? Zici tu mie că dacă folosesc Sandevistanu aici și... Știi, încetinești timpul și tu te duci aici și feliezi pe toți băjeții. Și cu din astea și ăștia nici nu știu din ce cauză au murit. Cum adică, mă, nu există, mă, termină cu prostiile, man. Sandevistanu e OP, numai că eu am preferat să nu joc cu el. Eu am preferat să fiu cu hacking și să-mi pușc la greu. Cum adică? I'd like to rent a room for the night. Single bed's fine. Adică încetinești, e bine, mă, dar asta cu blade-ul. Am văzut build-uri din alea când ieșea omul, dădea încetinea timpul, scădea shotgun-ul. Știi, shotgun to the face și din astea, știi, adică... Mamă, bine că i-au omorât pe toți, man, dar nu ne-a arătat cum i-au omorât pe toți. The fuck is this, man? What is this travesty, man? Da, Sandevistanu e interesant, e un build OP, doar că eu n-am jucat. Eu n-am jucat pe build-ul ăla, nu. Așa. Marius, mereu trebuie să încerci source material, chiar dacă nu încep cu această primă dată. Yes! Marius are dreptate. M-am îndrăgostit de universul Fables după ce am jucat de Wolf Among Us, după ce am citit primele două volume, am descoperit ce vast e acest joc. Da, e vast, mult mai mare și complex decât ce prins de joc. Păi da, jocul e doar așa, o mică parte. Vlad, mă refer la poveste, Gabi, știu că l-am folosit, am făcut absolut tot în Cinefric. Da, am fost peste tot, în anii ce au trecut, am făcut brut. Da, mă, și eu am făcut, deci Cyberpunk, repet, în 148 de ore, cam așa mi-a luat și cu tot cu expansiunea Phantom Liberty. Oh my god, man, deci am făcut tot, nu, deci când m-am oprit din joc, nu mai aveam ce să fac în jocul ăla. Jur, nu mai aveam, adică ajunsese până în punctul în care să mă joc GTA, știi, că mergeam la graniță și din timp, știi, chemam să vină multă poliție, 5 stele acolo de poliție pe mine, plus băieții aia care stăteau acolo la van, soldăței aia, man, și făceam din alea, hai să văd cât pot să trăiesc, știi? Mă învârteam pe acolo, mergeam prin deșert, tăbărau animalele pe mine, eu bang, bang, pușchi, eu really băieții, bang, bang. Da, bro, deci am făcut tot, am furat toate mașinile, am făcut toate quest-urile, side quest-uri, am încercat să jucuiesc jocul, să ajung în locații în care nu puteai să ajungi. Man, ce joc bun a fost Cyberpunk-ul. Are efect la gameplay doar, dar povestea jocului nu explorează efectele asupra celei care îl folosește cum faci edge la asta în frate.
Mai da, și asta e drept. Numai că ți-am zis, ca și efect în joc pe partea de psihice și ei teoretic cum e și în anime, că nu s-a îndevistat nu-i problema, știi? E vorba de câte argumente spui pe tine. Că după ce treci threshold ăla de not human, o iei pe aparatură. Și în joc există mecanica aia, știi? Deci ai o limită, știi? Dacă ai depășit limita aia, începi să... e un gameplay interesant. Așa. Marius, deci da, recomand să consumați source material, da. Bun, dar dacă nu începeți cu această prima dată, atunci neapărat verificați și source material, yes. Corect, a completat jocul, dar normal, am completat 110%, l-am făcut tot. Am făcut tot, mă, ce se putea face, jur, am condus tot. Da, aia făceam și eu, rupeam tot până veneau forțele aia invincibili. Max Tag. Da, până veneau ăia, dar și ce fain este să te urmească poliția, să te urmească ea și să mai fie și ea de la frontieră, de la vamă, știi, soldăței aia. Și plăcea că până când ajungeam acolo la vamă, mergeam și cu, mă rog, tânculențul, mașina blindată, știi, măcar să am și eu niște șanse. Și după aia mă gândeam, bă, să-mi instalez niște moduri din ăla de Blade Runner cu mașinile să pot să zbor, să-mi instalez la real stuff, să am mașini din lumea reală, dar zis, da, man, am jucat jocul așa cum a ieșit, m l-au scos băieții, vreau să mă bucur de el așa. Nu cu moduri, nu cu din alea, nu, și asta, altă dată. Bun, hai să revenim la ce zic, nu? But sir, we barely even begun. Ia uzi, bă. I didn't even get to start knocking on doors and making myself obnoxious. Obnoxious? But why obnoxious? Stai o leacă, de ce? Okay. No, not for the annual police ball fundraising, for asking about the loud noise last night. You know, from the case, if you could just... Sir, look, never mind. How could today get any worse? What's up, doe eyes? I need to stop asking questions I don't want the answers to. Did you miss me? Normal. I take it you having trouble with the higher-ups? Not in the slightest. Come on, admit it. I bet you were worried about me when I vanished into the sewers for hours on end. Are you kidding? It was the one upside of the higher-ups deciding to glue the sewers lid shut on you. But speaking of, where have you been? You jumped down into the sewers hours ago, and you smell like it too. What happened? Gang. Oh, nothing much. Just found an entire criminal enterprise set up in the sewers. How was your day? Zise ea. Zise el, de fapt. Oh, just peachy. Now that I'm dealing with... Wait, run that last bit of me again? Yep, there was a gang in the sewers. Too bad you didn't calm down with me. You have made quite the sting. Like I said, I don't get paid enough to go sewer diving. I care about stopping crime, but a doe has limits, and I hit them when faces get involved. Look, maybe you'd better start from the beginning. Walk me through what happened. Right, so I went down into the sewers. A few seconds after Albert's bizarre narration. So let me get this straight. You found a gang in a sewer that stole a collar from some mysterious woman, and now you can teleport to where the collar is? That's about the size of it. I know it sounds unbelievable. I mean, have you ever heard anything so ridiculous? From you? Constantly. This isn't even in the top 10 most ridiculous things you've ever said. The point is, what are you going to do now? But this is a good question. Ce o să și facă, mă? Da, vedem așa, bun. Francis. Where is Francis? I was thinking of taking the collar to Francis, seeing if he recognized it. Are you high on catnip? You can't just hand over evidence without dusting for paw prints and all that. Fair enough. Can you do that? Do I look like I can do that? You'll need to turn it into police evidence to get that sort of detailed analysis. And that'll help with the investigation. About that, you see, the case.
The case is closed, is what I hope she's about to say. Chief! Looking tasty, Chief Albert Wilde, private eye. Who? Exact, prima, looking tasty. Chief, that uniform's making you look very tasty today. I'd be flattered if that weren't coming from a cat. I was just coming to tell Officer Betty here one last time that if she insists on pursuing this ridiculous case any further, she's off the force for good. But Chief! No buts, it's just an accident that, a slip and fall. I'm not about to waste time and resources on a mere accident. A mere accident with an unexplained body, imploded glass, and potential gang connections? What was that, cat? Oh, nothing. Just one thing, the most important thing about the case by far. Will you be paying my reward money by cash or check? What? Why should I pay you anything? Well, I investigated and you cracked the case. You didn't say anything about them having to be related. Forget it, there's no case and there's no reward. Go back to your litter box and stay out of police business. Ce texte au ăștia, nu? Well, that's that. I suppose that you're done too, now that there's no money on the table? You kidding? Not a chance. I'm not giving up until I get to the bottom of this. What? But why? For justice, to solve the mystery, gotta be blackmail material somewhere to impress you. Well, hai, Kira, hai. Hai. Ce să alegem de aici? Ce să și alegem? To impress you, man. Merge, to impress you. Because I figure solving the case is the best way to impress you enough that you'll go on a date with me. I wouldn't date you if a meteor struck the Earth and you were the only other surviving animal. So you're saying I might have a chance? Excellent. Never mind that, Albert. Look, whatever your reasons and whatever mixed opinions I have of you, I appreciate the fact you're willing to stick with this case and see it through when I can't. You can't give me any help at all? Nope, Chief's orders are very clear. I'm off the case for good and under orders not to bring it up again. So I can't help you. For example, I definitely can't tell you that someone ordered forensics to stop what they were doing. Or that what evidence we did get was stuck in a box in a police archive. Then why are you telling me? Oh, I get it. Took me a minute. That's one really tough code to break. Uh-huh. Any other ways I cannot help you? Francis address. Îi cerem adresa lui Francis. La cum să... I need to go to interview Francis again, but I don't know where he lives. Yes, well, it's a shame that I can't tell you about how I took down his details to follow up with him later. In fact, I wrote them down on a piece of paper here, but of course I can't show you that paper because that would be discussing the case. Oh, what a shame someone snagged it off your desk without you noticing. Uh-huh. Any other ways I cannot help you? Evidence for case. Where can I take a look at the evidence you collected? I should probably submit this color as part of it. You know I can't discuss such things, so I absolutely cannot under any circumstances tell you that case evidence is stored in the back rooms of police archives. In no way, shape or form should you go talk to them, and definitely not tell them I told you they're a bunch of pencil-pushing hardasses. Oh, right. I'll make sure to not tell them that. Uh-huh. Any other ways I cannot help you? Any other info? Anything else you found out about the case that you can't tell me? Anything about the body, the explosion, what Francis saw? Afraid I can't tell you anything you don't already know. Uh-huh. So there is something. No, I mean, that was genuine. Nothing cold. Oh, man, this whole detective thing is hard. Uh-huh.
Any other ways I cannot help you? I'm good for now. I think you've not helped me more than enough. It's not like I've got any leads to follow. Are you still talking in code, or are you actually that dumb? I like to leave things mysterious. So, whatever. Just, if you're having troubles, come back here and I'll not help as best I can. Thanks, Betty. You're a doe. Brilliant observation skills as always. Still, good luck. Ce vorbești, mă? Unde să merem? Avem așa, crime scene, office nu, market nu, dance studio, clock shop nu, Betty's office, Francis police. Hai să mergem la dance studio. Aici trebuie să găsim pe Francis, nu? Yes, find Francis. Visit Francis, visit the archives. Păi, nu, ce să și faci? Hai să dăm de Francis. Eu, Francis! Bă, da, am ajuns bine? Nu cred că am luat-o bine. Stai. Bă? This is your current location. Ba da, mă, suntem bine unde asta. Stai puțin. Păi și cum, unde mi-apare aia pentru Francis? Hotel. Yo, Francis! Where is you, man? Am venit degeaba până la studio. Ok, hai să mergem la Police Archives. I've never been one to play by the book. Okay. Mostly because I can barely read. But sometimes to solve a case, you've got to play nice with the manimal. That's why I'm headed to the police archives. I want to lay my pretty eyes on what the cops actually found at the scene and check out what they were actually able to piece together for themselves. Okay. Which probably won't be much. Not like the police do much to solve crime in this city. That's a big bump and a scream FX. Albert clearly ran over someone else again. Good thing, sometimes. Hope nobody noticed that. Man. Yo, welcome to CTPD Archives. Yeah, well, like I'm processing. Can I help you? Yes, I'm interested in evidence for a case I'm investigating. So, boy, did you come to the wrong place? Wouldn't the police archives be the right place? You must be new. Expecting me to get out of my chair. Yeah. Okay. Am băiatul zi-mă. Yeah, what do you want? Can you help? What did you mean, came to the wrong place? All case evidence is filed here, right? Filed, sure. What's that supposed to mean? City trunk means I never forget. Means the police department can shrimp on actually maintaining a functional filing system for everything. Means everything just gets chucked in the back and locked away while I retain all the important info. Saves them a whole $1. Okay, well then, if you remember everything, then maybe you remember the case of the strange cat body that happened the other night. Doesn't ring a bell. This happened literally like less than 48 hours ago. What happened to the trunk, meaning you never forget? I took trunk enhancers. Let me in. Can't I at least go in the back and check the archives myself? I don't mind doing your job for your... I mean,
Don't mind checking for myself. Nah. Nah. Could be a bit more specific. Nah. As in, I'm forbidden. Nah. As in, I need permission. Nah. As in, you can't be bothered to get out of your chair and open the door. Nah. As in, only people allowed back there and the ones dropping off evidence. Well, and that last thing you said too. Only drop-offs. What about when someone in your department wants to take another look at things to try and crack the case? You realize that never ever happens, right? Fair. So the only time anyone goes back there is to drop off evidence on a totally unrelated and casual note. Request submitting evidence. If I had evidence for a case, how could I submit it? You'd follow the procedure. And what's the procedure? I forget. You're really bad at the whole elephant thing, huh? Jeez, calm down. No need to get hot under the collar. I'm not. Wait, hot under the collar. Did you say? This color's evidence. I've got some evidence for an ongoing case burning a hole in my fur. Can I give it to you or? No way. I just remember the procedure. Any evidence has got to be properly bagged, wrapped, whatever. Can't just take it as is. There's a wrapping station over there. We were using it for the annual police Christmas wrapping charity drive. We earned one whole quarter. Gotta go. Thanks for your help. Whatever, bye. Bun. Hai să facem chestii. Hai să... Wrapping station. And he gracefully wrapped the collar. Bun. Gata, am venit cu evidence. Yeah, what do you want? Here, it's wrapped. Okay, I've wrapped the evidence like you requested. Now, if you could take it and file it under the warehouse cat carcass case. Hold on, I've just remembered another part of the procedure. Why is all has to be wrapped up? Because it protects the integrity of the physical evidence? Nah, it's because it has to be submitted by registered mail or courier. Make sure it gets to a safety. But I'm standing right here ready to hand you the evidence. How much more safely is it going to get to you than that? I mean, you never know. I could drop it in my coffee or something. Besides, I don't feel like working right now. Get a courier to bring it by later. Bă, ce mă enervează, mă, elefantul, mă, că sunt în fața lui imens, să-mi bag piciorul prin gratii, știi cum? Băiatul vine cu agherit. Corina, încălzesc laptele pentru... Da, încălzește laptele pentru, nu știu. Mare, ce dialog superb scris și voice actorul sunt foarte talentat. Da, îți dai seama. Foarte frumos când Albert a spus miau și apoi elefantul a spus cu... Este pur și simplu absolut ceva. Păi îți dai seama, remind me the procedure. Hai să mai întrebăm o dată. What's the procedure for submitting evidence again? Sorry, I forgot. Of course you did. You're not an elephant like me. Once the evidence is properly wrapped, it has to be submitted by registered courier, door-to-door delivery. So, I do know. Go find a door that belongs to you or your business and get a courier to come to it for pickup, I guess. Thanks for help, whatever, bye. Lasă-mă, trebuie să mergem la biroul nostru, nu? Enter Archer's back room, Archer's color as evidence, așa. Give package to courier. Niciodată nu e ușor în jocul ăsta, mă. Hai să mergem into the office. So, looks like the police archivist is as helpful as the rest of the cops in this city. Screw them. Once I get this caller into the archive, I can look for myself. Exact, screw them. Is a quick phone call to my local courier. I sure hope I paid my phone bill. Asta mă, și eu am apelat azi la 2 curieri, deci nu. Bun, hai să sunăm curierul, nu? Whoa, there's a dial tone. Guess the check to the phone company didn't bounce. Yet.
Vulpe in velocity courier, man, și cu râsul ăla de vulpe pe fondal. Our speed is our service. We're already there at your destination, handing over your package. Yeah, great. I've got the package to deliver? No problem, we're on our way. I haven't told you where the package is going. It's 146. 146 Warthog Way? No problem, will there be in a jiffy. Our speed is our service. How did you do that? We pride ourselves on our speed, and part of that's knowing where your package is going before you do. Anyway, we're almost there. Well, don't you need to pick up the package first? I'm at apartment 23, 950 out. Lizard Lane, got it. We'll be there shortly. Remember, our speed is our service. Bă, îmi place curierii ăștia. That was weird. Așa rapid, man. Bă, Joacă. Gabi, ai citit vreodată comic bucururi ca Captain America Living Legends sau Batman First Night? Astea două nu cred. Dar am citit de Captain America. Wow, that was fast. Bă, a venit curierul instant, man. Here for pickup, sir. Okay, that's impressively fast. We aim to impress, sir. Like our motto say, our speed is our service. Just hang me the package and I'll be off in a jiffy. Oh, don't I have to pay or something? No need, for the sake of convenience and speed. We already billed your bank account for the full amount. Well, that's... Hey, wait a minute. I didn't... You know what? Never mind. Let's just get this over with. Here's the pack. Got it, on my way. We'll let you know once delivery is complete. Remember, our speed is our service. Oh, there goes a fox who loves his job, I guess. Uh-oh. Okay, maybe he loves it a bit too much. Look, I know your speed is your service, but this has gone from impressively speedy to unnecessary speedy. How am I supposed to fit in a catnap if you don't take your... time? Excuse me, Mr. Wilde. Aoleu, a venit lupul. The minute she walked into my office, I knew she was bad news. Normal, man, că e o lupoaică, man. Ce nu mai citit la Captain America? Am citit mai multe, dar acum mai sunt exact. Și din Captain America alea mai clasice, din anii 60, 70. Și din astea mai noi, dar nu pot să zic că sunt super mega impresionat de Steve Rogers. The kind of bad news when you order the seafood special and the waiter tells you they're all out. And now you're all disappointed. Mr. She was Wilde. all doe eyes and wolfish smile. Wolfish Or smile. maybe the other way around. Hello? The canine coyness, setting my feline feelings on edge. Mr. Wilde, is anyone in there? No. Is anyone in there? Depends on who you ask. What can I do for you, Miss G? Just Mrs. G will do. Did you get my note? What note? The note I left yesterday on your door. Oh, that note. Asta e am cu ceva cu soțul ei. Ok. Oh yeah, I totally remember. You're not, totally. So you're MG, right? Yes, that is me. MG for Mrs. G. An ironclad allies. Good. Can't be too careful in this city. So what seems to be the trouble, Mrs. G? I'm having some trouble in my life right now, and I have to hire you to help me. What sort of trouble? Wait a minute, let me guess. Blackmail, stalking, theft, blackmail. Someone's blackmailing you with a dark and dirty secret. I can tell by the twitch of your tail. What? That obviously begs the question. What or who you've been sleeping with? A teddy bear, or maybe polar bears more your style?
Mr. Wilde, I thought you said you received my note. I did, yes. And I read it very carefully, including the bit about, Oh, right. You wanted to talk about your husband. Let me guess, your husband is cheating on you, missing. In with the mob, missing. He's missing. You came here one day and he just vanished without a trace. That's why there's tear tracks in the fur around your eyes. Wait, that was just onions, and you came to me because you knew I could stick my nose in every flea hole in the city. Flea hole in the city, he said, man. That I wouldn't rest until I found your husband and brought him home. Actually, I know exactly where my husband is. He's in his room. Well, that's not much of a mystery for me to solve then, is it? Well, glad I was able to help. I'll send you my bill. You are not listening. My husband is not coming out of his room. And he's not letting me in. Well, he might be doing, private things. For a month? Okay, yeah, that's a bit much. Do you know where why he's refusing to leave his room? No, that is why I want to hire you, Mr. Wilde. I want to know why my beloved Eddie suddenly shut me out. And you think I can figure it out? Well, I suppose you are technically a detective from what I've heard. Sorry, ma'am, but I'm a busy cat. I'm currently but glance deep in a murder case. Well, maybe not murder, but there's a dead body and a mystery, so that's almost as good as murder. So I really don't have time to pay marriage counselor. I'll pay you triple your usual rate. I will make the time to pay to play marriage counselor. The minute she walked into my office, I knew she was good news. Oh, cum ne schimbăm, huh? The kind of good news when you order the seafood special and you get an extra prawn on the side. Mr. Val, are you monologuing? Just part of my full detective service package, ma'am. As is investigating, so why not sit down and tell me all about it? Actually, I cannot stay. I'm on the way to a fur app, a doctor appointment. So I cannot tell you anything right now. That will make the investigation harder, to be sure. But it's fine. I'll take a challenge. I like a challenge, especially if it means I get to rack up my bill. I know. Why don't you come by our place? I'll have time later to answer your questions and maybe you can speak to Eddie. Here I have our address written down. When you have half a moment, please come. I am out of my mind about poor Eddie and you're the best. The only. You're technically a hope I have. I put that on my business card, ma'am. I'll drop by later, then. Well, that's a lucky gig that definitely. Hai să aflăm, bă, de ce nu vrea lupul să iasă, mă, din cameră, din dormitor? De ce nu vrea să iasă lupul? Eu citesc acum și 141-42 and I have read Sentinel Liberty, a lot of Brubaker, da? The Operation Rebirth, 90, e faina e Brubaker Run, da, în căutat este efectiv propagandă de război. Asta apoi în anii 60 a fost, păi nu, mai ales în timpul celui de-al război mondial, și Disney și Looney Tunes au făcut desene animate, propagandă din alea de război pe toate fronturile, adică na. E de înțeles o leacă. Good thing too, seeing as the big case ain't paying now. Crap. What was I doing before she showed up? What? Oh right, the plot's calling. Ce mă sună telefonul, stai. Yes. Hello? Good news, sir. Your package has been delivered. Gotta take my hat off for your speedy service. Mind you, I don't wear a hat, so never mind. Tell me, did you see where they put the package? Like, say, in the back rooms or something? Didn't stick around to see, sir. Had to rush to the next job. As I always say, speedy is our service. Yeah, I get it. Well, thanks anyway.
Is there any... Guess their wrap-up is as fast as their delivery. Oh, man, acum vine și Debra. Now what? Who is it this time? Ce mai vrea și Debra? Who is it now? The courier with my packet, Mrs. G, with more about the case. Nope, it's Debra. No, just me with some leftover casseroles with you. Want any? Oh, Deb, you're a lifesaver. How come you always treat me so well? Well, judging by all the new clients and jobs you're working on, I figure it won't be long before you end up in legal troubles again. Which means I'll be paying another piglet's way to college. Right. Well, thanks for the casserole and the ride earlier. And the ride I'll be calling for later, probably. Don't mention it. I'll send you my invoice. Okay. And I will ignore it, but feel real bad about it. Bun. Enter the archives back room, teleport to archives, visit the Mrs. Unde să mergem la arhive sau să mergem acolo să vedem ce-i cu domnul Lup? Hai să mai încercăm o dată cu Dance Studio. Că dacă nu e nimic aici cu Dance Studio, cred că o să vreau să merg acolo cu lupul. Crime scene, office, dance studio, clock shop, Betty's office, Francis puts Mrs. G. Hai să mergem. Mergem la Mrs. G, man, got to make the paper. To pay the bills. He needs to make the mullahs. And to you, I say, first off, who are you? What the hell are you doing in my car? Get out. But secondly, a cat's gotta eat. Dave. Often and on demand, with some nice clean water that a cat'll then refuse because they saw a tiny hair floating on top. Anyway, eating requires money. It's Yes. a whole thing. And thanks to the beasts in blue, it sounds like this big cat case isn't exactly going to result in anything fungible. E normal, mă, cum adică dacă... I don't even like fungi. So for the sake of my stomach, I'm willing to swallow my pride, along with whatever food I can buy with my payment for figuring out this husband's midlife crisis. How hard can it be? He's only been holing up in his room for a month. I'm sure whatever caused that has to be super duper minor. O să fie super duper major. Cu siguranță o să dăm de o din aia de te doare capul poveste. Let's go, Mr. Wilde, thank you so much for coming. Please come in. Why, thank you, ma'am. You're very kind. And by kind, I mean generous. And by generous, I mean financially generous, but you know, nice and friendly too. And what a charming apartment you have. The apartment of a sweet, generous lady who hopefully likes being praised and responds, you know, generously. Ah, you flatter me, detective. Keep at it. Oh yes, great apartment. Love it all. The couch, the tables, the rug, the windows. The heck is that? The incredibly large hole in the middle of the living room. Oh, that is nothing at all. Just some construction we have on the go. We're making a skylight. A skylight that looks a little bit too much like another skylight at a certain crime scene. Either there's a crazed contractor on the loose installing giant hole skylights all over the city, or... Would you like some tea or coffee? Feel free to ask me anything. Or knock on my husband's door if you want to see what I'm dealing with. Eu zic să începem așa. Doamnă, ceai.
Mrs. G. What can I do for you, detective? Oh boy. Avem multe aici de întrebat, nu? So, the skylight. Tell me more about this skylight you're building in your wall. Oh, well, you know, when inspiration strikes, Can't say I do know. My inspiration is usually on strike. You are a very funny cat. But yes, I just think one day I want big skylight. Big enough for sun, big enough for blue sky. Big enough for large body to fit through. I'd request for a feature, but I'm not an interior designer, so what do I know? How long have you been working on this skylight? Oh, I'd say maybe month and a bit. You know how things go with contractors and things. Didn't you say your husband's been hiding in his bedroom for a month? Maybe he just wanted to be out of the way during construction? Or maybe he didn't like the draft? It is not that, detective. The whole skylight was there for at least a little time before my husband went to his room. Something else has happened, and I need you to learn what. How were things before? Let's talk about before your husband hid in his room. How were things up to then? Things were good? Not sure what things you mean. I mean, how was your husband? How was your marriage? Husband. Before he locked himself up, was your husband having any troubles? Any, I don't know, depression, paranoia, money troubles, enemies? Really good book he wanted to finish? Soto. No, not really. He's just an office worker. Cheerful guy, very carefree. Maybe a little too carefree. What do you mean by that? I mean that carefree only go so far in terms of doing chores and household work. Apparently that counts as care. But no, none of the things you mentioned happened. He was his old happy self when I left. Then when I came back, he was hermit. I'm so upset. At least the one bright side of all this, with him in his room, it's a lot easier to keep the apartment clean. But oh, the mess the bedroom must be in by now. You've got to help me bring my dear husband out, so I can give the room a proper scrub. Tell me what happened. Has your husband said anything? A doua variantă. I imagine you've been able to talk with your husband to the bedroom door. Has he explained everything or said anything unusual? Besides the fact I'm apparently a demon dog, and that I'm going to gobble him up? So a regular quarrel between spouses then. Are you single? Because I'm beginning to see why. Just with bad luck and nothing else, clearly. So it's not just the hiding that's weird, but the way he suddenly turned on you. Yes, he used to think I was the bestest of girls. He even used to call me his beloved ballerina. But now he either stays quiet or he yells at me to go away, to leave him alone. That he knows I'm out to get him. Get him. Out. Oh, horrible things like I will kill him or kidnap him or tie him up in the way he doesn't like. As opposite to the way he does like. My, won't you try to cake I made? It's lemon poppy seed. Tell me about you. I'd like to know more about the interesting lady behind the wallet. I mean, behind the case. Tell me about yourself. What do you want to know? What do you do? Exactly. Oh, anything really. How do you spend your days? Oh, you know, nothing exciting. I bake, I clean, I go out with a very special group of friends. I keep busy, so I do not face existential dread over never getting to do what I really wanted in life. Usual things. Relatable. I wanted to be a professional bed tester, but I fell asleep too quickly to give any useful feedback. Still haunts me whenever I have to actually, get out of bed.
that if I'd made it, I'd never have to leave my bed again. I wanted to be a ballerina so bad. When I was a child, I made myself a dress out of swan feathers so I could pretend to dance to swan length. Oh, how come you didn't pursue it? Because the swan I plucked the feathers from was, oh, you say, pissed off and sued for emotional damages and treatments for baldness. By the time my parents settled out the court, they couldn't afford ballet lessons for me. Even now, I cannot afford it. Oh, sorry to hear that. It's fine, my friends say we will afford soon. Then I have all the lessons I want. Sounds like you have some nice but really ominous sounding friends. Bă, ce texte au băjeții ăștia, mă, jur. Ce legătură... Da, ce vorbesc aici, băieții, discuții aprinse acolo, văd cu Stan Lee, cu chestii mari. What does Mrs. G stand for? Mrs. G, I'm curious, what does the G stands for? Gesundheit. I didn't sneeze. No, that is my husband's actual last name. Mr. and Mrs. Gesundheit. I said I didn't sneeze. Oh, I see what you mean. Her last name is Gesundheit. I didn't sneeze. And actually, Gesundheit is short for the full name, which is... Oh, verdammt doch mal. Eine große Name, was zum Scheiße ist dies? Ist das? Bear with me. Gesund Flemmen Verein Old Tides. Bless you. Yeah, you see that it's better for us to shorten it to use Gesundheit. I didn't sneeze. And now you see why I just go by Mr. and Mrs. G. Back to your husband. Never mind your life story right now. Let's get back to your husband for a minute. Do we have to? Besides, I was enjoying talking about my favorite subject, myself. Tell me what happened. Tell me what you can about the day Mr. G holed up in his room. Don't leave anything out. Alright, well, first thing in the morning, I went into the bathroom and started, pooping. Okay, maybe leave some things out. Skip to when you last saw him out of the room. What happened? Well, I was getting ready to go out. I had season tickets to the local ballet. I never miss a single performance, not unless I'm on fire and being plied by knives. Mr. G thought he wouldn't attend a single performance unless he was on fire and being flayed by knives, so he decided to go out with his friends. Truly a hearty modern marriage in action. Didn't he seem at all odd or... No, he was his usual sweet self. Gave me a kiss on the cheek and told me to have a good time at the ballet. And mein Gott, did I! It was absolutely amazing. The lead swan was outstanding. So light on her webbed feet, and there was this one particularly handsome flamingo who... Oh, maybe we should focus on your husband. Alright, when I go back, he was not home yet, but I didn't think anything of it. I went out for a walk, and by the time I got back, he was in our room. But when I went to go to sleep myself, the door was locked, and he held it shut and screamed at me to go away, and that he didn't trust me. At first, I thought he was joking. Then I thought he just had bad headache. But by the next day, I realized he wasn't coming out of or letting me in. And it's been like that since. Huh. You've got no idea that... you've got no idea what triggered this sudden behavior in him. Do you think I would be so desperate as to hire you if I knew anything? That's all for now. Thanks, Mrs. G.
That should be enough for my investigation for the moment. If you say so. Although, you do not seem any closer to solving the issue. Deci ăștia sunt from the Germans, Germany or something like that. Apă să vedem. Yo, Mrs. G, Miss G, Mr. G. Open the... Go away. Mr. G, my name is Albert Wilde. I'm a detective. Your wife hired me to... I knew it. I knew you were working with her. You're one of her little gang of murderous cultists, aren't you? No, that's not what a detective is. Either that or I am mixed up with the Flyers Entertainment Center. I don't believe you. I won't trust anyone working with her. She can't be trusted. I know her secret. What secret? I'm not talking while she's there. She's listening. I'm not saying a darn thing with her in the apartment. Well, that's gonna make my job difficult, seeing as I'm here to find out why you locked yourself in your room. I ain't here to make your job easy. If you're doing a job for her, then I'll make your job as hard as I can. He seems nice. Oh man, ce s-a întâmplat în familie aici, mă, între Mr. și Mrs. G? What are you hiding in your room? Can I tempt you out? Tell me about your wife. Tell me about your wife. So, your wife. What's this about her being an awful murder killer who kicks puppies? I'm not saying a single word about her while she's in the room. Seems like a pretty smart approach to marriage in general, but not a single word. Other than she's a filthy lying snake. Heck, that's an insult to snakes. I knew a snake back in college who was the salt of the earth. Real nice guy. That's a lot more than a single word. But I ain't talking with her around. So about the hole. I couldn't help you notice you had an interesting hole in the living room. Care to comment about that? Not while she's around. It's her thing anyway, ask her. Can I tempt you out? Anything I can do to tempt you out? Maybe a nice plateful of food? Don't need it. I got snacks, I'm good. You sure? I could cook something with some mouth-watering aroma, fried onions maybe, fresh baked bread, melting chocolate, slightly mature salmon fillet. Would any of that smell tempt you to come out? Nope. Not even all together at once? Especially not all together at once. Fine, maybe a drink? What, a tea? Shot of whiskey? Ha, thanks, but no thanks. I ain't coming out even for my favorite drink. Well, that's good, because I don't actually have any whiskey on me. Whew. Why are you hiding in the room? Let's start with the basics. How come you've locked yourself away in your bedroom? To protect myself from her. That she-wolf. Why? What did she do? She's right there listening, isn't she? Or you're going to tell her everything I say. You really think I'm gonna tell you anything? I mean, that would be helpful. Look, I'm just here to get to the bottom of why you're acting this way. I'll just bet you are, so my wife can find out. And once I'll tell ya, I'm dead meat. Mutton, murder. That doesn't exactly sound like a reasonable response. Then how about this as a reasonable response? I ain't saying a thing while she's here to hear it. Right, good talk. Leave you to it then, and whatever is doing. Bun. Acum trebuie să o conving, bănuiesc că pe ea, doamnă, da, puteți plecați puțin de acasă. What can I do for you, detective? He asked you to leave. So I had a chat with your husband, and he made it clear he's not talking while you're around. Oh dear, my poor Mr. G. I guess he's not going to talk about what is bothering him. So maybe it might be an idea for you to just step outside for a bit while I try to talk him around, get the bottom of what's up. Oh, I can't do that. What kind of wife would I be if I wasn't here for the moment, my dear wayward hubby comes out of the hiding? The kind of wife didn't make the sound vaguely ominous, maybe. 9. I do not leave this apartment unless it's absolutely vitally important, like going to the ballet, for example.
You left the apartment to come to see me, and I vitally important then? No, I had two other vitally important things to do when I fit you in between them. Groceries and port salon, you see? Have to do those, but now I've got food in the house, my food is all done nice, and I'm not leaving for anything short of the best ballet outing I ever had. You really love the ballet, huh? You've mentioned ballet a few times. Are you a fan? Mein Gott, yes, love ballet so much. Oh man, cam complicat de citit, nu? I watch Swan Lake 900 times. I want to spend every minute watching going to ballet. If ballet was an animal, no, sure. Yes, it's a bit fast, I suppose. I love going to see the local ballet company every week. Watching the graceful dancers make me feel graceful too, yeah? But what I would really like is to be so graceful, you know? I want to dance like that. Why don't you learn now? Take some lessons. Have you seen the price of ballet lessons? I can't afford that. You might be able to if you didn't spend your money on going to see the ballet every week. Never. I would never give up seeing my ballet. But oh, I would love the chance to take ballet lessons. If only I knew a dance instructor who could cut me a dinner. Dance instructor, huh? Yeah, if only if only you knew. Thanks, Mr. G. That should be enough for my investigation at the moment, if you say so. Although you do not seem any closer to solving the issue. Lasă-mă să ghicesc, trebuie să vorbesc cu Flamingo, nu? Visit Francis. Get Mr. G... Mrs. G... Sorry. Get rid of Mrs. G, get Mr. G out, teleport to Archers. Da, mă, lasă-mă să mă gândesc, trebuie să mergem la... I had a nickel for every time knowing Lily saved my furry behind on this case. I'd have 2 nickels. 2 nickels. Yes. Which is frankly more money than I've had in years. I'm fairly certain that Joe will have my fur if he catches me skulking around his wife's window. But what other choice do I have? Ask Mrs. G politely to step out of the apartment, wait until she has another appointment, come up with some other excuse. You know, now that I say them aloud, those all sound like they'd have been good ideas. Oh well, Lily's lessons it is. Deci mergem cu Francis. Mergem să vorbim cu Lily din nou? Desigur. Eu, Lily. Lily, it's me. Open up and let me in. So you're frustrating feline, what brings you to my window again? Just seeing your beautiful face, I've got a new client for you. I need your help on this case again. I got a new client for you. So I have a friend, let's say, who's really interested in learning ballet. Oh, a friend. Who might this friend be? Someone who really likes ballet? Does this friend even exist? Or is it this like that time you were trying to claim you had a girlfriend in Katada? No, she exists. She's just, friend in pushing is a little, I guess. More like acquaintances, I suppose, not hostile strangers. And you think getting her ballet lessons will make her more of a friend? Sure, yeah, let's go with that. Anyway, can you give ballet lessons? I figure you can. It's not like ballet is any different from any other kind of dancing, right? It is, in fact, very different, but you're in luck because I do teach ballet lessons. As you would know, if you remember that I said about my lessons earlier. Oh, that was like at least 10 scenes ago, wasn't it? I can't remember what happened 10 seconds ago. Anyway, yes, I can give this friend of yours lessons.
I even got a professional ballerina in 3 lessons package if they're interested. Great. Do you have a coupon? Yes. Why do you ask? Could I get the coupon? Just that I think this lady really needs the discount. So you're saying you want me to give this friend of yours ballet lessons at less than my usual rate, ensuring I lose money and time in the process? Yes. You're lucky you're so adorable. After a while. Alright. Here's the info on the classes. Here's the coupon for your friend. Ok. Și am rezolvat-o și cu asta. Hai să mergem înapoi la Mrs. G. Trebuie să scoatem pe Mrs. G din casă, nu? Ca să după aia să vorbim. Ah, detective. Have you found any leads on what is troubling my dear husband? Let me know if I can help. No, hai să-ți explic cu ballet acum. What can I do for you, detective? Want a ballet lessons coupon? Hey, if you're interested in ballet, I happen to know a great dance instructor who's got a good deal on right now. Oh, let me see. Mine got? Become a professional ballerina in 3 easy lessons. Buy 2, get 1 free. This is everything I've ever wanted. This coupon, it is for me. Thank you, Mr. Wilde. I'm sorry I had all those incredible insulting thoughts about you. Oh, I'm used to it. Better get going though. Class will be starting in an hour too. Ah yes, but my husband. Don't worry, I'll keep an eye on him. Or on his door, I guess. All part of the investigation, you know. If you say so. Right now I'm more interested in important things, like my new ballet career. Look out, swans, the new prima ballerina is on the prowl. As she left. Phew. She's gone. Vamos să vedem care-i faza. Maybe now the husband will give me some better answers. Or any answers. Bun. Husband. Go away. Leave me alone. I'm not talking while that she-wolf is listening in. Your wife's gone. Good news, your wife's mysterious received some discounted ballet lessons. She's left for class. It's just you and me. Yeah, right. Why should I trust that? Look out your window if you don't believe me. She should be getting into her car right now. Huh, so she is. Well, that's good. I was scared having her around still. Scared? Why? What did she do? Hang on, just because she's out of her house doesn't mean you're not also out to get me. Give me one good reason to trust you. I'm a detective. I exude protagonist energy. I am very cute. No, I exude protagonist energy. Come on, can you tell that Can't you tell from all my awesome agency and focus that I'm the main character? Do you know, but I can tell that you're an asshole. I mean, you're not wrong, but that doesn't mean I'm not the hero of the story. Sounds like something a stupid, self-deluded villain would say. Besides, it's not just my wife. She's just a part of something bigger, I tell ya. It's a conspiracy. A conspiracy. But why am I bothering? You're not gonna believe me. No one's gonna believe me. Nothing about this situation would ever happen to anyone else. You'd be surprised. There's been a hole like this. This is going to sound wild, but this hole in your living room, I've seen one like it before at a crime scene. You have? Well, you could just be making it up. I'll just be your word, right? Sure, just my word. And the eyewitness and the cop at the scene and the other cop on the scene and the one that actually tried to do her job. I don't believe you. Besides, even if you're telling the truth, you don't get it. This isn't just 1 or 2 or even 3 weird things happening. You just think that's a weird coincidence. Actually, I'm kinda thinking the opposite. It's a conspiracy, man! A capital C, conspiracy. Is that how you spell conspiracy? I'm actually kinda bad at spelling. See what I mean?
Either you're one of those lemmings who doesn't see a conspiracy right in front of their eyes, or you're part of it, man. That's an interesting leap of logic. Whatever. Try talking to me when your eyes are open and you realize something bigger than all of us is going on. I leave you in peace. Right, good talk. I'll leave you to it then and whatever you're doing in there. Deci n-a reușit să scoatem pe sos. Bun. Visit Francis. Bă, nu știu, m-am dus la studiu, nu l-am găsit pe Francis. Teleport to Arches. Cred că o să facem pe asta, că nu. Hai să luăm așa. De fapt, stai mă, că nu, că am fost la dance studio, dar n-am fost la Francis. Our twinkle-toed witness didn't just see the body. Oh, Bojiocă, salut, Gabi, salut, Bojiocă, salut. He saw someone with the body. Voi ce mai ziceți acolo în comentarii acolo? Ce mai... The same someone who Crocodile Tears got that Ce collar mai from. ziceți? Ce mai... Cum... I figure it's worth seeing. Mă place story din jocul If the acesta. caller jogs his memory, even if it's just enough for an interpretive dance number. Phew. The color does stink though, like someone doused it in eau de sewer. Wait, that's just me, isn't it? Yes. Detective, I didn't expect to see you again. Are you here to show off another dance number? Afraid not, Francis. Dancing to say I'm sorry is one thing, but investigating an unsolved case by dancing it beyond my skills. Wouldn't be so sure. Running around in circles, snatching at nothing is surprisingly easy to express in dance. Oh yeah? And how about tell me the color of the victim's fur? Alright, I see your point. Fine. But I don't know what else I can help you beyond what I already told you. Okay, ask me your questions, Cat. The fifth. What they stole? You didn't see what they took off the body? No, well, maybe. It was all in such a flurry, I couldn't tell. It was in the middle of conniption and in the planning stages of it. If I showed you the item, do you think that might jog your memory? It might, or it might bore me to tears. The universe is a mysterious and unknowable thing, which coincidentally is the theme of the latest dance routine. Oh, I'm feeling inspired to move. Could the moving wait until after you've looked at the thing? Show the color. Alright, Francis, I want you to take a look at this thing in my pocket. Is this a come on? Because if it is, I'm beginning to see why Officer Betty said you were single. Wait, it's not in my pocket. Where the heck is it? Oh, wait, am lăsat la poliție, am trimis la poliție. Let me guess. You came here in a big song and dance, taking up a precious time to show me the thing, and you forget it somewhere else? Forget is such a strong word. Maybe I could convey the nuances. To dance steps? Maybe you could dance step out of here and leave me alone. If you want me to see this thing, then bring me the thing. You feel I'm fool? Da, aici a fost greșeala mea. Nu, hai să mergem la Clock Shop, ca după aia să ne teleportăm la poliție, ca să luăm zgarda. Da, nu m-am gândit la asta, că nu am color. Eu, băiatul, ce mai zici? The owl, the place, save the world. Hai să... The owl. So, what's your name anyway? Who are you? Would it help if I ask, who are you? No, it wouldn't. This place. What is this place? How did I get here? Is there a train back into the city? Because I have places to be. You don't talk much, do you? Nope. Save the world. I'm sorry, could you clarify that bit about saving the world? I mean, if it's that important, you'd think there'd be really clear instructions. There were clear instructions. Clear to you, maybe. Anything else you can tell me? I mean, if it's that important, you'd think there would be really clear instructions. Backroom. So, what's up with the backroom anyway? The instructions should clear everything up. Well, they didn't. They really didn't. Good talk, glad we chatted. Alright, I'll leave you to it. Wouldn't want the world-saving thing to interrupt your, whatever you're doing. Good.
Ce să vedem? Conversații cu o bufniță. Bă, să ne teleportăm acolo. Capsule. The Well, I Archives. filed the caller under the evidence for my case by now, Cum să nu? which means I'll teleport right into the file I need to see. Și acum, precum în Star Trek. Scotty, beam us up! Hope their file folders are big and sturdy enough to contain my awesomeness. Dar cum să nu ne? Ne teleportăm noi, dar nu ne teleportăm noi. Uf! What the? A garbage can? They threw the caller in the garbage. Glad to see the city PD is filing its evidence with due care and process. Something to look forward to while I look up the case file. Yeah. Investigate archives. Oh, nu, hai să investigăm. Let's investigate case. Let's see. Case 263. Received noise complaint in regards to a Husky convention. Interviewed the organizer for official statement. Awoo. I'd say our tax dollars at work, but not like I pay my taxes anyway. Anyway, that's not it. Nope. Dar e interesant cazul. Case 111. Traffic accident on East 3rd. Suspects, an illegal ring of Armadillo street racers, based off scale impressions taken from victim's face. No, this isn't it. You'd think weird cat corpse case files would be easy to find. Mind you, maybe it would be if I knew the first thing about filing systems. Next. Case 419. Another complaint lodged against Albert Wilde. Hey, That's me. Wait, how many other complaints against me are in here? Too many to go through, and still no sign of the file I need. All right, doing one more than throwing up my paws. Bine. Unde mai am aici? Case 5990. asta e, Unusual perfect. feline body discovered in. Wait, this is it. This is the entire police file for the case. This is every piece of evidence, every note taken. This is a joke, right? There's like 2 pages in here, and half a page is just a stick figure drawing of the body with a frowny face. Body found under, This bit's partly crossed out. Implosion, then explosion, then hole in roof. That's odd. Body appears to be a small feline consistent with case 4666. As such, no further investigation needed or authorized. Ia uzi, mă. Send all case materials to janitorial to be recycled as toilet paper. Maybe it's a good thing their filing system is as deficient as their investigation skills. I'd hate to be fishing scraps of paper off Officer Hippo's rear end. Case 4666. So something like this has happened before. Sounds like I need to do some more reading. Which is a sentence I never thought I'd be saying. Cum aflăm de cazul ăla? Case 466. 4666. Here we go. Dated a few months prior. Okay. Let's see what's in here. A lot of redactions. That's what. I haven't seen this many strike-throughs and black marker on a piece of paper since the last time a lady gave me her number. The whole case file is redacted to heck and back. How am I supposed to make out any of it? Hang on. There are some bits where the marker started dying. Guess police funding didn't extend to their stationery supply. A little squinting with my keen feline eyes, and I can make out cat. I guess that's something. Come on, eyeballs. Strain. Strain harder.
narrow those pupils. Absolut. Is that appeared? Unusual, unknown, roof hole, sounding awful familiar. Something about released into custody. What? Some evidence, property, another body, someone living, and released to who? Claimant, parties involved, including, ugh, I can barely make out the letters. D? Let's see, D, Dom, D, Dom, D. Wait, they couldn't mean Dom the Dolphin, the terror of 10th Street, head of the Sharks and Shirts gang. They say if you cross him, you'll sleep with the fishes. That's because he locks you in a fish cannery for the night. Best botch job of my life, really. Ugh, can't quite make it out. Oh, Ren. No, Ran. Utan. Oh, wait. Gutan. Orangutan. Head of the hairy apes. Even I know about them. And that's really saying something. I thought they kept to their side of 10th Street. Guess Oran's got a long reach. You know, being an orangutan and all. M-A-N. Wait. Manny the Mantis. Is that twice he's gotten involved in these cat cases? Wait. Never mind. That's an I, not an A. I should actually learn to read someday. M-I-N-K-Y-J-O. Minky. The Mink Joan. He runs the Rabbit Rodents gang, I think. So not the underworld boss I thought it was. Just another underworld boss. So, one cat case, 3 names. All prominent members. Lasă-mă să ghicesc, trebuie să vorbesc cu toți trei, ha? Counting Manny the Mantis in my case, and that makes... 4. Hang on. Let me get out my calculator. 4. 4 underworld bosses, all involved somehow with weird cases involving weird cats. Which means... absolutely nothing to me, given I don't know the first thing about the criminal underbelly of this town. I'm too busy minding my own underbelly, thanks. It's getting a little saggy. Besides, how am I supposed to know the secret ins and outs of this town? Not like I work in a job where that information would be useful or anything. No, I'm gonna need to run this info by someone who knows this stuff. Someone who's not only seen this city's seedy underbelly, but who's given it a scritch and a rub while saying, "Who has the cutest criminal underbelly? That's you." Which rules out pretty much every cop in this town, meaning I'll need to find someone who's actually part of that world. But where would I find them? Not here, that's for sure. Ce-ar fi să vorbim cu Elanul? Alright, now the tough part. How to get out of here. I'm imagining that since this is all their classified files, it must be under pretty heavy lock and key. That they apparently forgot to actually lock. Great elephanting, I gotta say. Hey, you're not supposed to be here. I'm calling the police. Aren't you the police? Damn it, you're right. Does that mean I have to call myself? Does that mean I have to actually work? That's not what I took this job for. Right, well, while you work that out. Speaking of calling people who are supposed to be helpful, I should probably call for a ride. Can I borrow your phone? You know what? If it means you leave before I have to actually do anything, please do. Thanks for driving and for giving me a ride, Deborah, again. You do seem to be needing a lift a lot today. Not that I mind, but have you considered taking the bus? In this city?
You realize the giant police force budget means no budget for transit, right? You'd be lucky if a bus came every other ice age. I'm just saying, as much as I'm happy with the arrangement, bus fare is less than my retainer. Again, in this city, I wouldn't be so sure. Besides, I'm a detective. I've got an image to maintain. Hard-boiled. Worldly wise. Whatever. The kind of guy who's too cool to take a bus. I mean, you're currently sitting on a sticky lollipop my daughter left on the back seat, so... Boiled detective. Dave. Get Mr. G out. Okay. Okay. Crime scene. Nu mă ajută office. Nu mă ajută market. Dance studio nu mă ajută. Clock shop. Nu. Betty's office. Aș putea să vorbesc cu Betty. Francis. Nu. Ah, păi nu, I got the card. Deci teoretic pot să vorbesc cu Francis. Cam acum Asgarda. Hold up, wait a minute. Back again, site. Could we hurry this up? I've got a gig tonight. Okay, ask me your questions, cat. The thief, show the color. Alright, Francis, I want to take a look at this thing in my pocket. Is that a command? Because if it is, I'm begging to see the office Betty. Asta am citit. Nope, here it is, don't late. I'm sure that won't compromise the vital piece of evidence. Yeah, actually, now I take a look at it. I think this was what the animal I saw took from the body. They were peeling it off its neck, I think. Excellent. Does it bring it all flooding back? Do you remember anything about the thief? How they got this off the body? What they did immediately after? Did they give a full confession? Tell me every detail you remember from this. I just did. I saw them picking it up from the body, then they booked it. That's it? Fiddlesticks, I thought that would trigger a fully realized flashback with cinematic camera angles and everything. Sniff, sniff, wow, phew. Okay, two things I remember. I remember the smell. Yeah, sewers aren't exactly the most flagrant of places, you know? Not that, well, yes, that too. But I remember a strong smell before the thief ran into the sewer. Just got a whiff of it to the smell of concentrated poo. And this is gonna sound weird, but the smell was familiar. Color smell. Tell me more about this smell. Can you smell it on this color? Under the seeped-in miasma of sewage? Sure. Can't you smell it? Let me sniff. Wait, I see what you mean. There's definitely something else there. And yeah, it's very familiar. I've smelled this before somewhere. You have? Huh. What does it smell like to you? Difficult to pick out the nuisance to the layers of literal crap. But if I had to describe the scent, I'd probably describe it as pineapple after 5 sweaty rhinos sat on it. An orange stuck up the rear of an elderly turtle. 2 warthogs playing tennis with an overly ripe blueberry. A doua variantă. An orange stuck up the rear end of an elderly turtle. For 48 hours. Excuse me? You couldn't have been more wrong. It's a tortoise, not a turtle. Nah, that's not quite right either. Sniff maybe more like a pineapple after sweating. A pineapple after 5 unwashed rhinos sat on it. And then farted on it. What? Ridiculous. It has to be at least 6 rhinos. Either that or the sewage was burned out your nostrils. Wait. I got it. It's the ashtray of an elderly chain-smoking rhino. If you then fill the ashtray with whiskey and orange juice. Close. I was thinking more like apple juice. No, pineapple juice. Yes, that's it exactly. Wow, how did you know? Because I know exactly which drink smells like this. The drink, I smell it, the drink. You said you recognize the smell, so you're familiar with the drink it comes from? Is that what it is?
I was straining my brain to think where I smelled it before. So it's what, a cocktail? Yes, and only one speakeasy in town serves a drink that smells and tastes like pineapple juice served in an elderly chain-smoking rhino's ashtray. Wait, you don't mean the back cover? The super secret speakeasy that ain't nobody supposed to know about? So you know about it. Of course, I go every week. Everybody who's anybody knows about it. It's just that everybody who's nobody isn't supposed to know. Wait, then how did you know about it? Never mind that now. The point being, that smell proves a connection to the back cover and their house special. And it seems a tragic lack of taste. Couldn't it be more... couldn't it be something classy, like an old-fashioned? Or at least make it the ashtray of an elderly chain-smoking yak? The thief. So you saw someone stealing something from the body, then run into the sewer. Any other details you remember about them? What, you think I'm gonna remember more now than when I was fresh in my mind? You never know. Sometimes it takes a while for the brain cell to get up to speed. Maybe if they're hogtied and hobbling on crutches, you know, like yours. But now you mention it, I remember a flash of white. Might have been their outfit or their fur. Any chance the suspect you saw was a lady? Sorry, didn't have time to ask. What with the dead body? I'd clock their gender as somewhat petite. Source of smell. When the thief took this color, did you smell this? Sure did. Guess I forgot in the subsequent blast of sewer smell that came when they opened the lid. Try to remember, did the smell come from the color or from the thief? What do you think? I went up to them, shoved my beak in close and inhaled, though I did a pretty strong whiff as the thief passed by. So chances are the smell on the color come from the thief, meaning either that they spilled that drink on themselves or they have that drink a lot. I suppose they must have reeked it in transfer to the color. What, did they spill the drink on themselves? Either that, or is it happen to be a forever drink? I have to go. Huh. Where do you go off in such a hurry? I need to visit a certain bookstore downtown, or rather the super secret speakeasy in the back that no one's supposed to know. I still don't believe you actually know about that place. Would they even let you in? Oh, I'm sure they will. It's already been a week since the incident after all. They're probably over it by now, I hope. Whatever, I got something important to be. So, if we're done with questions... Thanks, Francis. Dance on, you crazy diamond. Oh yeah, that's kind of why I need to get going. So if you could get a move on, bye. Visit back cover speakeasy. Bă, deja povestea noastră se complică aici. Se complică povestea asta, ju. Mă, să vedem. Putem să scoatem pe ăla din camera, nu cred. Yo, Mr. G. Go away, I'm not gonna sit here and have you refuse to see that this is a conspiracy. I'm not talking until you see it too. I'll leave you to a peace. Deci, ok. Crime scene, no office, no market, dance to the clock, no booties office, bookstore. I'm headed to the front cover. A little independent bookstore with one heck of a secret in the back. See, it's a joke. The super secret speakeasy is called the back cover. It's hidden in the back of the store. And look, it was funnier in my head, all right? Wait, this is my head. Anyway, there's only one drink in this town that smells like the ashtray of an elderly chain-smoking rhino filled with whiskey and orange juice. Only one drink, served by only this one speakeasy. And as far as I know, only ordered by one particular regular.
I always liked this bookstore. It's cozy, welcoming. I say, old chap. What are you doing here? Weren't you kick out on the back room of the back room? Just shopping. Not for long. Just shopping. Hey, can't a cat look for some reading material? Of course, old chap. Given your track record, might I recommend some of our guys on DIY, repair and legal defense? Either way, suit yourself. What happens in the back room doesn't concern me. Well, unless it has to do with how many copies of the invisible monkey we have back there. If you want to get in, talk to Sergei. But I'm afraid you may not get far with him without the new password. Or an abject apology. Ok, lasă-mă să ghicesc. Băiatul ăsta e Sergei? Patron? Who is this patron you speak of? Yeah, that is Sergei, dar nu, vreau să mai vorbesc aici. Patron? Animal Farm were so disappointing. Who wants to read a theatrize on proper techniques for running a farm? Okay. Seller. Can I help you, old chap? About the bookstore. So, how's business? The business of selling books, I mean. Not the other business. Oh, about as well as a little independent bookstore can be doing in this economy. Which is to say, terribly. Luckily, the other business is going quite well. Thanks very much. Then they pay me a cut to stand out here, surrounded by books all day, so I'm not fussed. All this business has to do is present a respectable front. So fair to say that the front cover is the cover for the back cover? Of course, dear boy. Don't you know how books work? You meant the other thing. Yes, that too. Getting into the speakeasy. What's the new password? About what happened? About said game? Book... hai să mergem pe book recommendation. What the heck? Might as well do some shopping while I'm here. Any good books you think I'd like? You can read? Hey, I read a lot. Reading, parking, tickets count, right? Well, old chap, given your limited tastes, perhaps something classic would expand your palate. Maybe Of Mice and More Mice? Oh, is that a cookbook? My dear chap. It's a tragic tale of an animal condition and how society crushed the dreams of the lower classes. Okay, but do they eat at the end? Just saying that the title alone is making my mouth water. Getting into the speakeasy. So, if a very contrite and currently sober former patron wanted to get into, you know, the back rooms, wink wink, how would he go about it? Well, first, my boy, he'd try to be slightly less obvious about the surreptitious winking, but as you know, he'd also need the password. The current password, not the password he knew last week. And that's it. I wouldn't have to do anything else, like make a personal apology or pay for the dry cleaning. My dear chap, a password is a password. If you know it, you get to go in. What else are they supposed to do? Turn me away anyway? Sounds like someone doesn't know how passwords work. What's the new password? Exactly. So, I figured a smart, educated, worldly animal like you has got to have figured out the new password by now. Oh, I didn't have to, they told me. Oh, well, that makes it easy. What's the new password then? Ah, sorry, chap. I did tell you, except for the bit they told me you're the last animal in the world I'm allowed to tell it to. Yeah, right. Like I'd be the last animal to tell next to all the cops working vice in this city. You are literally lower on the list than them, yes. About what happened. I just wanted to apologize for the incident that happened in the back. Oh, no skin off my nose, dear chap. If anything, you helped me out on end of the business.
I sold a lot of how to get stains out of fabric and body disposal methods. I said I was sorry. Did you? I heard you were drunk and yelling very insalubrious things about the customer's mother. Hey, the old dame deserved it. She can throw a mean right hook. About Sergey. So Sergey, he's the new bouncer. I mean the new totally legitimate self-stalker, right? That's right. I wouldn't try my luck with him though. I saw what happened to the last person who tried to get in without the password. What happened to them? They were firmly turned away from the door. How ghastly. If only they'd grease their paws a little. How would greasy paws help? Do we have to wrestle him or something? No, I mean... Well, you didn't hear this from me, but the fine folk in the back are paying poor. Petrifying Sergey is in pennies for a seat cushion. And not a nice seat cushion either, but he never complains. He just has been known to get conveniently distracted when someone gives him money, food, clothing. Pretty much anything, really. I'm good, thanks. I think I can find my way around, thank you. Cough. Very much. Right on, chap. Ask me if you need anything. Deci, putem să-l mituim pe Sergei. Întrebarea cum... I want a new romance novel, but I can't decide whenever any animals feel spark or taken by the tender tortoise. I'm added for the old season, love that one. Okay, what's so special about the old fish and the sea? Sounds like just another Tuesday, if you ask me. Have you seen my husband? He was asking about the book of a play he likes, but I haven't seen him since. Look, can I help you? Or are you just being noisy about my fiction preferences? Anime fan was so disappointing, who wants to be așa? Bun, asta m-am citit-o. Hai să vorbim cu Sergei. Eu cu Sergei. Cat. Try some small talk. Apologize for the incident. Try your old password. Try bribing. Apologize for the incident. Look, I just wanted to say I'm sorry for what happened. That time, and that I've learned my lessons. No more licking spilled bourbon from the floor. So, are we good? Нет. Okay. Can I at least go in and express my apologies directly to the bartender? Нет. Then how am I supposed to say sorry and have everything forgiven? You don't. Try some small talk. There. So I've been working here long. It's such a cool bookstore. I've known the owner a while. My name is... I know who you are, cat. You are not getting in while Sergei stands watch. Not without password. What about with password? When you are getting in while Sergei stands watch, but Sergei give you very intimidating judgmental glare as you pass. Try bribing him. Look, let's forget all that password nonsense. Any chance I could, give you something as thanks? Nudge, nudge, wink, wink. Sergei will accept money. Oh, you and me both, buddy. But I'm afraid I've got a temporary case of brokenness. Then Sergei will accept item in trade that can be sold for money. Like what? A kidney would be acceptable. Well, let's not get too hasty. Let's see what I have to trade. Offer the color, offer nothing for now. Offer the color. How about a nice shiny new color for your collection? A color, not just any color, a stylish design color made from authentic material. And as you can probably smell, it carries its own unique fragrance. Truly a singular collector's item. Okay, I'll assume the fact that you're shoving in your pocket like it's a discarded candy wrapper means that you accepted my gift. So I can just go in now? Нет. What? But I bribed you. I mean, I gave you a gift and everything. You give Sergei a gift that Sergei would need to pay sucker to take off paws. Sergei not owe you anything, cat. Well, fine, keep it then. Not like I wanted some incredible genius plan involving teleportation or anything. Oh, I mean, not like I want it or anything.
Try your old password. So I'm looking for a book. Do you have Tequila Mockingbird in the back? Nice try, cat, but password is changed. Your password no good anymore. Wait, they changed it already? This password should be good for at least another 2 weeks. They only circulate in once a month. That was before Silly Cat makes mess of bar and stage and ceiling. The ceiling, I don't remember that. And that is why you never get new password and you never go to back room again. Now run along, Silly Cat. I've got to go. You keep guarding that storeroom back there, Sergei. Da, bă, i-am dat lui ăsta degeaba zgarda. What now? What now? Can I help you, old chap? No, I'm good. Bun. Learn book cover password. Nu, și de unde Dumnezeu să aflu? Yeah. That's a good question. Privacy, office, market. Ar putea să-mi zică Elcu care ar putea să fie parola? Jimmy, Rudy ain't here right now, which means that ain't much reason for you to be hanging around, is there? Ce, Rudy nu e aici? Să-mi zică parola, poate știa el. So this is where Rudy lays, you know. I'd have thought maybe I should rethink my assumption that Rudy's a successful bookie. Ok. Deci aici n-am ce să fac. Deși la crime scene, ce să fac la crime scene? Mă duc degeaba. You again. Whatever you want. Never mind. Okay. Deci... ok, nici aici, nu? Office? Look, a cat has certain needs he can only satisfy, even a private eye, and the landlord complained when I used the wall. That's right, in the eyes of prohibition, me and every whatever, if I'm on the rocks. Sau știu. Folosesc telefonul pentru ceva? I'm pretty sure the chief won't want to hear from me again right now, or ever. Ok. Bills... Nu. No. Deci crime scene, nu. Dance studio, nu. Clock shop, nu. De fapt, ca să mă teleportez unde e The Color. Dar nu m-ar ajuta la nimic asta. Time to see where the bouncer put my collar. The bar, da mă, da. Somewhere safe as befits a valuable bribe. I mean, gift. Either I end up in the bar itself, or somewhere where I can listen for the passwords. Either way, I'm gonna be sitting pretty. But of course. Și uite, așa intrăm noi la bar. Mișto. What am I doing out here in the garbage? I was supposed to teleport to where the collar was. So surely I should be in the back of the bar, or the bouncer's wallet. A safe vault, heck. Maybe a nice little shadow box frame on the wall for displaying it. Se pare că nu. Did that guy throw away the perfectly nice collar I flagrantly bribed him with? Just another sign of how rotten this city is. A place where flagrant bribes aren't treated with the respect they deserve. Speaking of which, I guess I should pick my flagrant bribe up, huh? Te bă de aici, mă. Păi și? Oh, ok. Follow. Smells like my flagrant bribe has become a fragrant bribe.
Wait. Dang. And I thought I'd come up with a real zinger there. Someone's coming. Quick. Hide. Sorry about this, sweetie. I was worried about you. What happened? And how did you get so drunk? It was the funniest story. I was looking for that book I told you about. I asked the nice bear if they had a copy of A Mandrel for All Season in the bag. He said they did, but when he led me back there to check, they didn't have it. You know what they said? They had lots of booze. What? What did you drink it? Didn't want to be rude. Oh, never mind. Let's just get you home. Gata, mă, și-am aflat parola. A mandrel for all seasons. The key I need to get where I'm going, all thanks to my feline sense of stealth. Oh, by the way, sweetie, who was that weird cat standing in the alley watching us? Oh, him? Probably just the garbage Stealthy, collector. like the night. Yeah, stealthy. Și-am aflat parola. Parola mea, am aflat parola. Yo, Sergey. My man. Cat, give the password. The password is a matter of seat. Alright, if cat have password, cat can go in. It really is that easy. Sergey orders clear. Only letting animals with password. Cat has password. Now stop bothering Sergey. They say not to judge a book by its cover, and the back cover is no different. It might look classy, dignified, welcoming. Nope, not you. Get But out. that unassuming back cover blurb hides a lurid tale of greed, crime, lies, and scandal. The kind of story where God damn it, is he monologuing again? No monologuing. That's how everything went to hell in the first place. Okay, fine, I'll stop. Don't worry, barkeep. I'm on my best behavior. I don't care if you're kissing an angel's left butt cheek. What part of Band for Life did you not understand? Get out. You can't keep me out of this place. And why not? Because I know the password. Damn you to high hell. Guess my hooves are tied then. Fine, you can stay, but no funny business. Look, if this is about my unfortunate attempt at a comedy act, no funny business. Also, for God's sake, have a bath. You stink of garbage. I mean, I guess I could give myself a tongue bath right here. You know what? I'll tolerate the stink. Leave, okay. Scales. Well, hey, if it ain't the cat who came sniffing around our base. Gave me one heck of a shiner, you know. Oh dear, you look good? I can't even see the black eye. That's cause of my scaly complexions. Anyway, you're either real brave or real stupid. I'd say brave, but apparently I'm outvoted anonymously by everyone else. Well, either way, you got some guts. No hard feelings, yeah? I don't know, the bump of my head you gave me was pretty hard. That was business. I'm here on pleasure, so I got no beef with you. Mostly because neither of us are cows. You let me drink till I get a headache of my own, and we got no problems, dig? Where is your boss? I gotta talk to your boss, Manny Malone, again. Where can I find him? You can't. Wait, he's dead? Jeez, I knew I should have left him trapped in that upside down glass with no air or food.
Nah, one of our boys found him and let him loose after you left. He's fine, just very, very pissed at you. Uh-huh. So, what, you're going to beat me up again? Rip the collar I stole from your paws? Send me to the bottom of the river so I get my fur all wet? Me? I'm not doing any of that. Like I said, I'm here to relax. I'm off the clock. I'm not going no crocodile tears business while... I'm not doing no crocodile tears business while I got a drink in my claw. But that also means I ain't playing secretary to our meetings with our boss. And I ain't telling you where our new HQ is. You ain't going there and you ain't seeing the mantis again. But trust me, given how peeved the boss is, you don't want to see him again. Could you leave, please? Trouble from the rival gangs. Hey, Scales, is it? Do you hear? Sounds like Crocodile Tears are having some trouble with the other gangs tonight. They might need your help. What do you know about the other gangs? Frankly, I'm surprised you knew about us. Well, I know that. The shark's instinct swims again. There's blood in the water and the sharks in skirts are on the prowl in your turf. Wait, they are? Yep, you know their boss. Dolphins can be real jerks sometimes. Wait, you're saying don't the dolphins involve? The terror of 10th Street? That's the one. Stuff's going down on 10th Street right now. You should believe me because I know all these names and places and stuff. Oh, I'd rather head back and see what's up. Boss will probably need my help. Yeah, you should go. Your help might really help balance the scales. Get it? Scales? Because your name is... And you know what? I'm gonna shut up now before you eat me. First smart thing you said and done all night. Fine, I'm off. Tell the barkeep to put my drink on your tab. Sure will. And wait, what? And he exited with effortless cool. Man, I hope he gets gingivitis and cavities someday. By the way, Stanley este cel care a avut ideea cu scutul lui Captain America să poată arunca ca un frisbee, de Stanley într-un fel a fost bază de dezvoltarea personajului. Da? Nu știam. Nu știam asta, bă, Joacă. That'll learn him. Oh, next. Oh, Rudy. Oh, you, Rudy. Good to see you. What are you doing here at the secret speakeasy that nobody knows about? You were the one who blabbered about it months ago. Oh yeah, that was why I got kicked out the other time. Anyway, what are you doing here? Don't you have to mind the kiosk? How many jackasses, donkeys and mules you think need to check the newspaper at this time at night? Besides, Jim is holding down the fort. I've earned a drink for my troubles, I think. You have troubles? Sure do, like getting a certain catty jerk to pay back the money he owes me. Oh, right, about that. If you're about to launch into a sub-story about how the geek you had lined up isn't gonna pay, I can't fully express how little I want to hear it. Oh, good to know. I definitely was not about to do anything like that, no sir. Good, cause the only next words I wanna hear from you are, I've got your money right here. Got it? What's the matter? Cat got your tongue? Well, yeah, considering I'm a cat who's got a tongue. But you said not to say any other words except I've got your money right here, so I couldn't reply and then offer just leave before I decide to relieve my headache with some horn-related violence. What? If you're not coming over to pay me back, I suggest you keep walking. Right, doing that. Just stretching my legs. We cats do that sometimes. Boom. Oh, Rudy. Francis. Ah, so you did make it to the super secret speakeasy that nobody's supposed to know about. I'm honestly surprised. Well, you know, I'm a detective. I know all sorts of things nobody's supposed to know about. What, to make up for not knowing all the things everyone's supposed to know about? More or less. Speaking of which, if you're a regular,
How did you not put 2 and 2 together and realize who it was you smelled at the scene of the crime? Do I look like the kind of bird who goes up to everyone in the bar and sniff them deeply? I have other more important things to do with my time. Actually, hey, yeah, didn't you chase me out of my of your apartment saying you had somewhere important to be? Yet now you're here? Sweetie, after the week I've had, this is somewhere important to be. Besides, all your questions about drinks and things here got me thirsty. Well, glad to know the mysterious death of a fellow feline has provided an excuse. Sorry, inspiration to come here and get drunk. Hey, no reason to let a little death and detective work ruin a perfect good evening. Ce-am vorbit și cu Francis, nu mă ajută. Barkeep. Bă, știu că acest lucru este adevărat și în plus el chiar a scris o parte în poveștile cu Golden Age Captain America. Oh, Marius, am revenit, am băgat niște good old Scooby-Doo și Looney Tunes. Nice. Definitely better than Mickey and Friends. Cum mai merge cu jocul? Băi, fain, îmi place din ce în ce mai mult. What are you, man? Order a drink. About the incident. So, about what happened earlier that triggered my completely unfair removal and ban from the premises. If you're gonna end the sentence with anything but an apology, you might want to rethink that. So an apology would help. No, but it's the only thing that wouldn't make things worse. Alright, I'm sorry. For everything. Except for calling the lady's mother a hamster. She deserved that pie to the face. Well, turns out I was wrong. The apology made things worse too. Asha, try some small talk. So, how's business lately? Better now that we're finished payments and repairs. Do you know how rainy the city is? And how many holes you left in the roof? Did I mention I'm sorry? Because I'm sorry. Well, to be fair, I didn't end up being a great feature for marketing. Rustic skylights and all that. We even came up with a commemorative cocktail. Name it after you and everything. Wait. You're saying I indirectly inspired my own special cocktail? Wow, what an honor. Yeah, the flaming dumpster fire is one of the best sellers. Who knew? Speaking of dumpsters, you smell like you've been rolling around in one. I'd ask what you've been doing, but I'm afraid to know. Order a drink. I'll have a gin on the rocks. Sandstone, not granite. Shaken, then stirred, then shaken again, and left out for 5.3 minutes before one last shake, then combined with a whole lemon, a paper umbrella, and a top full of moonshine still in the top. You'll get the water, that's it. That's what. And what's it? Water, what kind of a speakeasy is this? The kind that doesn't want a repeat of previous incidents involving cats, tubs, and moonshines, and $15,000 in property damage. But I'm a paying customer. I want my drink, damn it. Fine. Wanna pay for the property damage while you're at it? Water's fine. Maybe you can use that to wash off some of the stench. Phew. Ask about the drink. Hey, you still serving that drink that smelled and tastes like pineapple juice served in the early chain-smoking rhino's ashtray? The pineapple regret, obviously. It's our house specialty. Thought, though, after getting one poured on me during your fiasco, I'm thinking of taking it off. How special, huh? But that means it's really popular. Look, you've only been kicked out for a week. You can't have forgotten this much about this place, no matter how hard I try and sell it. Talk up the good make of cigars and rhinos like a flatulence still seems like only one animal orders it. Good to know, which reminds me. Familiar faces. Lots of familiar faces here tonight. What do you expect? It's a speakeasy. We got regulars that all happen to be animals I know or who are relevant to the case I'm investigating. Hey, I prize myself on running convenient watering hole. So is this when I ask any of your questions about each of them, get all the gossip straight from the strippy horse mouth?
Firstly, zebras are not slippery horse, and that stereotype has held us back for far too long. And secondly, you got some very weird ideas about how bartenders work at, since when we are supposed to know everything about everyone. Since always, like I said, weird ideas. Fine. But there's one familiar face I don't see here tonight. Ask about her. Is she here? Could you be a bit more specific at? I run a gender diverse establishment here. Oh, for who else would I be asking about? I mean, you're sort of trying to be deliberately mysterious, so Elma. I'm asking about Elma. Is she here tonight? Oh, I mean, I would hope so, considering she works here. Matter of fact, she's due to go on stage any minute. Here she is. Aoleu. Elma. Gabi, cred că ți-am mai spus întrebarea asta de la uitat. Ia, cred că ți-am mai pus. Cum ai învățat engleza? Bănuiesc că ai învățat ca mine consumul media și când te trezi cu limba în cap. Da, limba engleză eu am învățat-o uitându-mă la Cartoon Network toată ziua. Și după aia seara la TNT. Miss Elma Gautier. Trouble. The kind of trouble that wears a colorful dress. Though, you'll have to take my word on it. But with that black and white filter, she's a sheep. A seducer. A siren. Oh, really, you say? I'm feeling... I'm feeling like a lost lamb. Cause my life, it don't make sense. My heart was wild and free. Till I met your electric fence. Oh man. Not a good siren, mind you. I don't judge. In this world, you do what you can to survive. And Elma, she's a survivor, even if it means getting her wool dirty with some questionable activities. I should have known much better than to shack up with the beast. How my pride is all in tatters. Me and my bank account were fleeced. Speaking of questionable activities, I hope this song finishes soon. That's why, my dear, I'm telling you, you've been bad news to me. Gotta wash you out of my wool. Ce vorbești, mă? Thank you, thank you. If you want to tip, you know where to find me at the bar. Ok, vorbim și cu un Francis. Așa, Elmo. Bă, Joker, pe fix așa am învățat eu engleza, gen m-am uitat la filme și seara și am început să înțeleg foarte bine, dar culmea a fost că eu am început să înțeleg engleza abia în liceu, între a 9 și a 10, ok? Marius BJ, both Joker same și eu tot în clasele alea m-am trezit cu ea în cap. Bă, Joker era TCM, pe de filme vechi și al negru. Da, bro. Și era gen full of all stuff, nu știu, iar după Minimax Money... Stai, mă, stai. Hold up, man. TCM, Turner Classic Movies? Na, bro, întâi a fost TNT, man. Termină cu prostiile mea, că mi-aduc aminte ce căcat. I was there, man, 9,000 years ago. Deci. Hai să ne uităm. Deci. TNT American TV, stai mă, știi? Zăgidim cum se zice, nu? Auleacă. Stai mă, auleacă. Da, mă. Bă, gata, ce cu monkey business, nu. Stai puțin. Let me prove a point here. Deci, bun.
TNT, American TV Network. TNT, original abbreviation for Turner Network Television, până să apară TCM, is an American basic cable television channel owned by Warner Bros. Discovery Show, Warner Bros. Discovery. It was launched on October 3, 1988. Canalul ăsta s-a lansat la un an după ce mă născusem eu. TNT's original purpose was to film, așa, air classic films, așa, to which Turner Broadcasting System maintaining spillover rights through the sister TBS. On June 2001, the network went through a major shift in its programming and began focus on dramatic television, bla 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 bla, și pe ce s-au axat ei și așa. Bun. Its sister networks are TBS, True TV, and Turner Classic Movies. Și intrăm și puțin și pe Turner Classic Movies. With the former two also having sports coverage. Yeah. Turner Classic Movies, TCM, is an American movie-oriented pay TV network launched in 1994. Turner Classic Movies is headquartered in Turner, așa. Bun, da. Mama, după ce s-a terminat Cartoon Network, ca și post de filme, era TNT-ul, man. I-am prins câțiva ani de TNT. După aia a fost înlocuit cu TCM. But first, it was TNT, man. It was TNT. Pentru că, dacă ne uităm așa puțin, TNT intro after Cartoon Network. Pentru că pe vremea mea, because I was old and all that stuff, Cartoon Network așa se încheia la noi seara, știi? Se închidea așa frumos, click, 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 și după aceea apărea sigla de la TNT. Vezi? Așa apărea la mine. Pe vremea mea, așa se închidea Cartoon Network și începea TNT. A long time ago, man. A long time. Yes, a long time. I'm that old, man. I'm that old. Da, mă, nu. Asta cu TCM, TCM, nu. Eu cât am prins Cartoon Network, ca să nu zic Cartoon Network, eu am prins cu TNT. Man. Și pe vremea în care, bineînțeles, că eu sunt un fan WWE, că nu exista WWE, exista... stai, cum erau? WWC Nitro. Yes. Pe vremea când The Undertaker era tânăr, man. Și ce bătăi se dea pe acolo. Randy Orton era un pui. Vremuri, man. Vremuri. Asta cu Minimax. Eram deja mare, man, când a apărut Minimax. Mare, să confirm faza cu TNT, mi-aduc aminte când eram mic. Păi normal, mare, eu sincer mi-aduc aminte de TCM. Păi da, Boce, cu depinde de ani, știi? Pe vremea mea, TNT. Tu ai prins perioada cu TCM, știi? Deja când era cu TCM-ul, până nu mai interesa. Cablu TV, atunci eu dădeam în alte chestii, da. Marți, eu am învățat de filme și seară, dar cred că cel mai bun m-am trezit după ce am început să colectez Marvel și DC Comics și din l-am învățat engleză, ok? Bogdani, mă uitam la el, era noapte, da, mă, bă, dar câte filme faine nu vedeam eu pe TNT, alea americane din alea vechi, alb-negru, ce vorbești, mă, și mai ales pe vremea aia se stabilise puțin și teletextul și puneai subtitles și apărea și subtitrarea, oh my god. Bă, Joker, my bad, Gabi, doesn't know, I don't know the fact. Pe vremea mea, exact, pe vremea mea. Nu știam că TNT a fost înainte. Da. Întâi a fost TNT și după aia TCM. Acum ăla filmele mele și le apreciez. Pe nu, pe vremea mea când se zicea Vipera. Vipera? La ce? La ce se zicea Vipera? Cui, man? Viper? Care, mă, emisiune? Mamă, trebuie să zic lui Dos Băiden. Mai țineți minte serialul Viper? Ce... Hit Writer, Viper, man, aia cu mașina care se transforma, Viper, la americani, în tânculeț. Man, să se aduc aminte lui Dos Băiden de asta. Lui Randy Orton. Păi stai, mă, cum adică pe vremea când îi se zicea Viper? Că încă îi se spune, măi, Marius, măi, îi se spune, mă, The Viper. Încă e The Viper, man, încă face Archeos. Bine, momentan e pe tușă de câteva luni, tu în gura și mâine pe Kevin Owens, că
I-a dat frumos aici la coloană și accidentat pentru câteva luni bune. E deja de câteva luni bune. Dar încă îi se spune, mă, de Viper. Cum adică? Era o perioadă când avea nume. Păi, nu, și acum, it's still, it's Randy Orton, the Viper, man. It's still the Viper, man. Bogdan, eu sincer sunt un mare fan a filmului noir, am o listă completă de filme și nu aș șanță. Eu încă mă uit, man, eu încă mă uit la asta, cum îi zice, la wrestling. Mai ales eu și o tradiție, când vine taică meu acasă în țară, ne uităm împreună. It's wrestling time, dad. Și mai ales acum a fost ăsta, cum îi zice... Mamă, și-mi scapă acum, mă, Royal Rumble. Și după aia în aprilie vine WrestleMania. Goody, man, încă 2 luni și vine WrestleMania. Oh my god, man, oh my god, abia aștept. Unul din visurile mele să pot să le iau pe tata și să partichi pe acolo din asta și să stăm în front row seats, știi, la Monday Raw acolo. Oh, man, one can only dream. Nu mai știu, am oprit să mă uit la WWE de mult. Acum multul că... Păi, depinde, man, depinde, că e fine. WWE e fine. Atât Monday Raw cât și Friday SmackDown. It's nice. Nu mă uit la celelalte. Next. Diviziile alea mai amintite, dar astea principale mă uit. It's nice. The telenovela, e altceva. Și mai ales acum că au trecut și pe Netflix. Deci, bă, băieți, deja wrestling, pe lângă faptul că a ajuns o industrie de multe miliarde de dolari, adică oamenii ăștia au crescut, de nu e adevărat. Nu mă știu, am prins să mă uit la lumea așa, eu mă uitam cu mama la WWE. Sunt foarte nice, uite, eu cu tata avem tradiția asta, noi ne uităm la wrestling. We love the wrestling, personal, dar mi se pare o mizerie. Depinde, de ce, Mars, de ce ți se pare o mizerie? Explain to me, man, explain to me. Prefer UFC. Nu, uite, eu, de exemplu, nu mă uit la UFC. UFC mi se pare că nu-i ceva pentru mine. Don't care about UFC. I don't care about the alpha males kinking. Și din alea. Da, bro, eu face chestia aia cu telenovelă, cu poveste în spate, fiecare personaj, personajele bune, personajele negative. Eu nu sunt cu violența aia cu UFC-ul. Uite, aici suntem diferiți. Îmi place să mă uit la wrestling, dar nu-mi place UFC, MMA, morți ei, toate căcaturile alea de combat contacts și blood și scoate animalul din tine. Na, bro. Da, mă rog. Bine că există ceva pentru fiecare, știi? Aia e tot ce contează. Dar să revenim, zic, să revenim. Hai să vorbim cu alea și cu. Păi și eu ce zic? WWE nu mai e pentru mine, nu are rost să mă... Da, Doamne fere, stai liniștit. Nu-i bai. Mă să mai vorbim și cu Elma. Elma Gautier, good to see you and hear you again. Well, you look what the cat dragged in. I'm not even certain how that would work. Grabbing my own collar or... Oh well, good to know some things never change. Expect maybe your cologne? Have you been rolling in trash? Something like that. I could give myself a tongue bath right now, if it's a problem. No, I like a cat that's not afraid to get dirty. Speaking of which... I didn't think I'd see you in this bar again after what you pulled. Yes, well, I can be very persuasive when I put my mind to it. How has the bar life been treating you, my dear? Oh, same old, same old. Bad tips, lousy front of house, terrible paper, snow, barely making rent. The usual, it's a bad scene. And how are you getting by? The usual? Well, you know me, darling. A lady's gonna do what she's gonna do to get by. Even if it means a little under the table here and there. Under the table is an understatement. Try Under the 10 table. floors down. In the basement, I did. no. In the soup, let's just say,
Our first meeting was when she picked my pocket. Joke was on her. My wallet was empty, like it always is. Like I said, Elma got She's a survivor, man. Da. Bogdani, wrestling se uită și fetele-fetițele din anii 2000, what? Marius, UFC îmi place că e actual fight, la mine e doar actorie și atletism, deși actorie proastă. Băi, depinde, Marius, când vine vorba de bătăile principale, acolo e bătaie, man, e bătaie, nu e... Da, mare parte, da, că, nu, căcat, nu poți să bată aia în fiecare săptămână, man, să-și rupă o mână un picior, nu știi? UFC, uite, poate de asta mie nu-mi place neapărat luptele astea de combat, pentru că am atitudine să văd pe ăla să se bată, să sânge, să mor, să... I don't care about that thing, știi? Dar it's ok, man. De asta zic. Eu nu mă uit la wrestling pentru bătaie, știi? Când sunt meciuri, WrestleMania, când sunt chestii pe centuri, pe bani, așa, da, se vede cu bătaie, ca lumea, știi? Și mai fracturează oase, știi, sânge, arcade, morți, răniți, din alea stau pe tușe câteva luni. Dar wrestling e mai mult de story, de the bullshit, telenovela de acolo, personajele din spate, știi? Ăla e farmecul wrestling-ului, știi? Telenovela. Xongzina, singura dată când o să mai văd wrestling e atunci când mă văd deja cu cele două crossover Scooby-Doo și XW, da? Bogdani, în anii 2000, fetițele erau îndrăgostite de John Cena și aveau vise. Du-te, bă, John Cena, man, fuck that guy, man, Cena is such a loser. Screw that guy in particular. And Bă, Jokerul de acolo. there are plenty of opportunities for a survivor to... Sweetie, you're monologuing again? Remember, inside voice, outside voice. Alright, well, glad to know you still got friends in the lower places helping you out. Oh yes, and I, like me, always rely on a generous friend. Even the ones who don't throw a little into the cookie jar, if you catch my drift. Hang on, what are you talking about? Are we talking about, I'm trying to hint that you should buy me a drink, you cute clueless cheapskate. Alright. That was all part of my plan. Yes, sounds great. Oh, bartender, can I order my friend, Tequila Mockingbird Moscow Mule, Salty Dog, Pineapple Regret. Asta era cu Pineapple Regret. One half special Pineapple Regret for the lady. I'm no lady, but I'll never turn down my favorite drink. Tastes like regret and pineapple. Can't get enough of this. I know. Your wool smells of M all the time. Big talk for a brave boy who sticks on back-alley garbage, my sweet. At least I smell vaguely like something distantly related to a fruit. So given that, mind explaining to me why I've got a color from one of the cases that's reeked of Pineapple Regret? What are you replying? That I did it? Phil? Why would I steal a car? How did you know it was a color? Because you just said that was what it was. Oh, oops, damn. I totally thought that detective trick would work. But how do you explain the smell of your favorite drink? You're probably just mistaken. The smell of the sewers probably just screw up your sense of smell. Wait, damn. Huh? You didn't mention it was in the sewers, did you? You cunning bastard! You played dumb with the color trick just to set another trap to me. I did. Yes, I totally did. Complete intentional. Me playing dumb. Now, shall we try this again? I didn't kill that cat, if that's what you're wondering. That's a start. Let's see what else you can tell me. Oh boy. Marius, niciodată nu am fost fan Cena. Nici eu. Mereu Undertaker a fost, da, și pentru mine. Undertaker, man. Undertaker is OP. Bă, jocul al meu este evident The Undertaker și The Rock
Dwayne Johnson. Dă-l, mă, încolo pe The Rock, man. Screw that guy also, man. Screw that Dwayne Johnson. Așa, Bojoco și Ray Jack Mysterio is basically the best athletic wrestler. Ba, da, numai că na, din categoria Rey Mysterio a fost și Sin Cara. Numai că Sin Cara s-a retras și s-au retras mult, man. Nu s-au retras. Adică, începând de la Big Show, man, ca să mai zic, eu am prins perioada aia când Triple H era tânăr, cu asta, Stone Cold Austin Goldberg. Stai că mi-aduc aminte acum de foarte mulți, man, de foarte mulți, deci, Ric Flair, Hulk Hogan, că eu am prins în perioada aia când eram mic. Cena era pentru fete, evident. Bă, nu știu, Cena e un bou. Din multe puncte de vedere. Case 4666. Hai să o întrebăm de asta. So, I found something very interesting in the police archives. Case 4666, ring a bell. Shoot it, considering it involves a mysterious cat, a hole, and 3 very interesting individuals. I figure it might. Tell me, do the names Dom the Dolphin, Orangutan, and Minky the Mink Jones mean anything to you? Sank, fine, I know them. Or, well, know of them, at least. They were the buyers I was hoping to sell the collar to. But they're all gang leaders like many, aren't they? Between them, they're the heads of this city criminal underworld. Now you're getting it. And now you know why I wasn't in a hurry to chat about it with the goon sitting nearby. But yeah, the whole underbelly of this town is in one hell of a state. The heads of the gangs are looking for those collars and they're willing to pay top dollar to anyone who brings one of them. Collars, as in plural? Oh yes! Oh honey, you passed elementary grade grammar. Honestly, no sass, I'm proud of you. But yes, that is how plurals work. So one from this case and one from the case 4666, I assume. So this, whatever this is, happened twice. Twice. Oh, you sweet, stupid sex on legs. Sex on legs? More like the police only caught it twice. It happened way, way more than that. Police caught it twice. What is this? Wow, a whole 2 times the police did their job. Don't be too impressed. It was pure luck. Both times they were stumbled on the cat before anyone did, and well, both times there were some string being pulled on the case, if you catch my drift. Catching any one drift is against my religion, thanks. Awesome. What these strings have to do with anything? They're fun to bat around and play with, but payoff, sweetie. The gangs have their fingers, paws, hooves, and claws in the police pie. Clearly one of them made your case go away, so no one poked too deeply. Huh, poking too deeply is my specialty. It's what stopped me from becoming a dentist or a proctologist. Thanks for that bad image. Gang involvement? So what have the gangs been doing exactly? Besides paying off the cops, you mean? Well, they're all been keeping ears to the ground, listening to any word of one of these weird cats showing up. So they're not the ones behind bringing the cats in the first place. I don't know. But they do seem to have a good sense of when to be on alert, just not where. Either way, when they get wind of another, whoever runs that territory swoops in and clears everything out before the cops or anyone else notice. Unless, say, a plunky gal sneaks in to grab the goods before them. And how'd that go for you? Pretty bad. But you can't blame a girl for trying. The gangs might have an understanding about respecting turf, but that won't stop them from trying to get a leg up on each other. Or several legs, really. So, when they clearly clear everything out, does that mean the cat too? Are they putting the poor kitties in concrete muffing makers? No idea. They take the cat with them either way. No one's actually seen any of the cats since then. So yeah, bad scene even for me. But I get the feeling that's just trying to loose ends. It's not the cats they're interested in, it's those weird collars of theirs.
They're fighting tooth and nail over them. Makes them think there might be a separate buyer that they're all competing for. What I don't understand is what's so special about those colors. I can't imagine why so many are trying to get their hands on them. Well, for once, something I know that you don't. What actually happened? Ăștia i-am prins eu. Cât ați mai scris voi? Stai, nu știu. Tu încă mai urmești WWE? Dar cum să? Dar bine, Big Show s-a dus de unul, nu mai brazilianul ăla care pe Kane. Mai erau și niște gemeni luptătoare WWE, Andre Drăgea, ăla-s vechi, The Boogeyman, mare să-l cheamă Rey Mysterio. Ce fete vă plăceau din... Mai nu pot să zic că sunt super mega wow pentru wrestling-ul de feminin. Acum eu știu. Hai pe scurt. Nu știu ce să zic, mă de față Becky, Charlotte, mă rog, Becky Lynch, no. Bă, uite, Andrew Giant și The Boogeyman venea să viziteze pe Donald Trump, pardon, am confundat, cred că vorbesc de Kofi Kingston, bine, Kofi Kingston aia, când era The New Age, care s-au despărțit, că erau 3, Kofi Kingston, Biggie și Sean, sau nu, cum era celălalt al treilea, scapă acum. I'm Boogeyman, I'm coming to watch you. Bogdan Girls, I wanna see man. Forina, îmi place Asuka ca și restul femei. Bă, da, japoneza e faină, Asuka. So you say it happened more than once, but what is it? I don't really know the details, but from what I gather, they are all involved some sort of weird cat appearing out of nowhere in random parts of the city. I didn't think I took any cases like this before. Not you, more like the dead cat. Real small, weird legs, although I don't know if all of them actually died. I heard some of them were alive and just went missing afterwards. Bad scene, I say. All of them blew some kind of hole in the ceiling or building where they showed up. And most of them had some sort of color on them as well. Those colors are what got everyone riled up. That's why the gangs are on the lookout for any random cats showing up. And why there's a big box to make if you can bring them one. Hence why you went for it. I think I'm getting it for once. Previous incidents. So how long has this been going on for? With the cats and the collars and stuff? Oh, months, darling? Maybe it's been a bad scene for a while. How has no one besides your shady friends pick up on anything? Surely I'd have noticed something after this long. Sweetie, you don't even notice when you have kitty litter on your butt. I don't think you're an expert on what goes and doesn't, what does and doesn't draw attention. Besides, my shady friends like to keep things on the down low, and they're pretty good at what they do. So then I guess the question is, if this has happened more than twice, how many times has it happened? A lot. Like 3, 4? High single digits? Try high double digits, and those are just the ones I've heard of. Might even be triple digits. My god, that's bad. I don't know if I can count that high. I only have 18 toe pads. Math wasn't my strong suit. I didn't think you had any strong suits. I mean, that suit you're wearing is pretty bad. So you're telling me that for the past few months, countless cats have been appearing in town throughout the giant holes in the roofs, only for the underworld gangs to show up and snatch them and their collars? More or less. Like I keep saying, it's a bad scene, yeah, I know. You're not wrong though. Those poor cats, so noble, so adorable, so misunderstood. Are you talking about the missing cats or yourself? Remember, most of the missing cats were also very, very weird. Which applies to you too, now that I think of it. Seems like my kitty case is just the tip of the iceberg, and not a penguin in sight to help. Well, thanks, Alma. This'll help my investigation a lot. I'm not entirely sure how yet, but I'm sure it'll come up eventually. Oh well, that makes risking my life blabbing criminal secrets all worth it. If you might maybe sort of find it useful. Oh yeah, will you be okay?
I mean, between that and the whole trying to snatch a collar from under many snows, I imagine they might be mildly annoyed at you. Serves them right for not paying me what I'm worth. Besides, I've had a pineapple regret, which means doing things I'm gonna regret. Don't worry about me, doll. My wool might get dirty, but I know a good dry cleaner. And I always make the best of a bad scene. Oh, for the love of man, cât mai avem de citit cu asta? Ioi! Am uitat să menționez că Kane era în echipă cu Undertaker. Păi, hai să luăm așa, post-Joker. Kane, în lumea reală, e fratele lui Undertaker. Știi? Și era foarte bun. Mark Henry, unul dintre favoriții, da, și Mark Henry. Sau Brock Lesnar, care făcea suplex. Du-te, bă, Brock Lesnar făcea doar suplex și atâta. Brock Lesnar nu mai făcea nimic, amen. O fi bun Brock Lesnar în UFC, MMA, morții și așa. Dar pe partea de wrestling, ăla nu făcea nimic, amen. Brock Lesnar era cu suplexul și atâta. N-a făcut un... Brock Lesnar ca wrestler, na. Mai degrabă îmi place Strowman acum, știi? Dar Brock Lesnar, bro. Start at the scene. So you were there when the weird cat died? Not exactly. It was dead already when I got there. It was a bad scene. It was in the neighborhood on my way home from work. I was minding my business when I heard a loud crack. I probably should have let sleeping dog lie, but I figured it was worth checking out. I got to the warehouse and I saw, what, the cat, the hole? No, I mean, yes, I saw the cat, but I was more focused on what was on the cat. Wait, you mean the collar? Yes, it caught my eye. But like you said, the cat was there too. So I ran in to check on him, but he was gone. I swear on my life, he was already stone cold dead. If he wasn't, I would never help. But since he was, what? You ripped the collar off his freshly dead body? I didn't rip it off. I unblocked it very carefully. That's why I was there long enough to get interrupted. The cat. So I take it you noticed the cat looked weird. That's an understatement. Like I said, it was a bad scene. Have you ever seen a cat like that before, living or dead? No, but I'd heard about. What? What did you hear? I can't tell you. Why not? Where did you hear? Whatever it is, you can't tell me. Can't tell you that either. I'm getting a headache about what you can and can't tell me. Too confusing. I can tell you that the cat was dead when I got there, but not for long. He was still warm. I thought you said he was stone cold dead. Figure of speech, darling. Fine. Anything else you can tell me? Only that I have no idea why he looked like that, and I'd never seen him before in my life, except... What? He looked like you. If you were short, on 4 legs, and a freak of nature, I mean. And yet you didn't hesitate to steal from me. Him, whatever. Actually, it made me even more eager to not going to lie. I do love treating you bad, darling. The collar. The collar stinks of pineapple regret, which means you were carrying it around. I take it. I grab it off the body as soon as I realized the cat was dead. But why? It's not even your style. It's not for me, you ninny. It's for who? Look, that collar is more valuable than you realize. It's in high demand, shall we say. I know it looks like a silly little scrap of fabric, but actually I kinda get why folks might want one. You do? Well, you clearly know something I don't, which is not a sentence I thought I'd ever say. All I know, though, throughout the grapevine is that there were several parties interested in getting their hands on that collar like that. Man, why am I never invited to parties like that? Trust me, these are bad parties you don't want any part of. What does that have to do with... Oh, you're talking about crime and stuff. Yes, please, shut it loud in the middle of the bar, which is also technically a crime.
in earshot of a monk who's part of an organized crime racket. But yeah, turns out some folks out there want their color bad, and whoever's interested is willing to pay handsomely for them. And well, you know, I like handsome things, sweetie. It's why I put up with your pretty empty head. The hole. So you saw the body, the color. What about the hole? There was a hole in the ceiling. I'm not sure what else you want me to say, sugar. I mean, did you notice anything about the hole? Like, I don't know, maybe any sign of explosion or fire or something. Sorry, it was more focused on the dead body. Cough, 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 cough. Bad scene, you know, but no. Now you mention it, I didn't hear or smell anything like that. And I wouldn't have noticed smoke. It's hell to get out of wood, you know, compared to Pineapple Regret or Eau de Sauvage. Super. Fair point. But still, I don't think holes like that are caused by the kind of explosion, at least not in this time. Holes like that. Boy, man, boy. Oh, Moraru Bogdan vine aici cu coduri. Mulți ani pentru giveaway aici. Dark Sky, The Smurfs 2. Auzi, bă, The Smurfs 2. So then what happened? You said you were interrupted. Yeah, by a very high-pitched shriek. Turns out some fluttery flamingos stumbled on me and my body. I panicked and the brain was blocking the only door out, so I ran the other way and I could think of into the sewers. You weren't trying to meet up with anyone else? Say a certain green insect and his equally green goons. If you mean Manny, the mantis, and the crocodile tears, far from it. I was hoping to sneak off their turf without them knowing I was there. They found me after about 10 minutes. My horrified and disgusted shriek gave me away. You shrieking? What was there to shriek about? Darling, do I look like the kind of ew who enjoys bathing in sewage? I had to shampoo my hole for hours to get the stench out. Bad scene, Bo. Alright, but if you were just grabbing the color to sell it for money, why not just say to the man when he caught you? Oh, he made me an offer, just that the offer involved 10 very intimidating crocodiles and a pointer reminded him that the loon was on his turf. So he had to surrender the collar and run home empty-hoofed. This time, unfortunately. Too bad. Wait, this time. You know, this pineapple regret is really nice. You should try it. The ashtray flavor's not bad. This time. You made it sound like this has happened before. Do I now? I mean, you certainly don't seem that surprised by what happened. That's just my sang-froid, my dear. Not sure what Sam Liod has to do with this. Is he a suspect? Did he do this before? You're lucky you're cute. Or I'll be real put out by your right now, mister. So, has it happened before or not? Sure has. Don't know how many times, but enough that it's almost a regular thing lately. Buyers for color. So how were you going to sell the color before Manny the Mantis put in his winning bid? Whoever ended up being the highest bidder, obviously. You really don't understand how money works, do you, sweetie? I understand that means there were lots of interest buyers who were willing to compete with each other. Oh. That would be a very smart deduction from you, Alan, save for a bit where I already said as much as a few minutes ago. You expect me to pay attention to what you say? Bah! And as for these buyers, any of them have names, not the sort of names I'd feel comfortable yelling in the middle of a bar. What do you mean? It's just something that's probably illegal in the middle of a legal bar filled with illegal... Oh, now I get it. Yes, you get it. Iminal crane, their world, and they have say. Sorry, babe, I don't speak the fancy French, so if that's your plan for avoiding having the whole criminal underworld listening, we'll have to do something else. Right, like I said, the sorts of buyers I had in mind with the kind of cash I had in mind aren't the sort who like me yelling their names in public.
Bad scene, you know. Of course, I might feel more comfortable talking about them if you started yelling their names in public. Ah, because no one knows to suspect me, so I'm be safe if I did. More like I'd rather you get your kneecaps whacked than mine. Telling the truth. You say the cat was already dead, but how do I know you're telling the truth? How do I know that any of this is what actually happened? What? I'm not trustworthy. Why wouldn't you trust little old me? Well, I mean, we could start with the fact that you seem to be rubbing haunches with animals of the bad scene, as you call it, or the fact that you're willing admitted to stealing from a corpse in order to score some cash. But mostly it's because you're a singer in a smoky jazz bar. That always means you're up to no good. Alright, that. Look, I can't blame you for doubting me. It doesn't look good, but all I'm really guilty of it is being too poor to be fussy about where I get my dough. It's not bad. I'm not bad. I'm just a black sheep of sorts. If that's the case, mind telling me the whole truth? There's clearly something bigger going on here where you're not giving all the info. A girl's gotta have some secrets, especially when they might get her in trouble with the wrong crowd. But let's just say if you ask the right questions, I might be willing to tell you more of what I know. Whether you trust it is up to you. Just to sum up. So let me get this straight. You were a bystander to the death of parents or whatever of this mystery cat carcass. Correct. You were short of cash and you heard the color was valuable on the black market, so you grabbed it with the idea of selling it for a quick buck. More or less, yes. But Manny's goons caught you before you could leave the area, shook you down, and took the color for themselves. Oh, look at you, rubbing your two brain cells together for once. I'm impressed. 3, actually. I'm very proud. And the third one is still stuck on who wanted this color, why, and how you knew about it. All perfect good question, my little himbo hairball. Perhaps you should go see if you can dig up some answers before asking me about them. Leave. That'll be all for now, Emma, but don't go far. I might have other questions. Where else would I be put there, sugar? Acum putem să mai întrebăm și pe ăștia din nou? Francis. At the dance recital tonight got some real creeps. Some lady in the front row was wolf whistling. You know, a wolf whistling. So gosh. Deci, ăsta nu. What do you want? Call for a ride, that's all for now. I'm good, thanks. That's a bold-faced lie and you know it. Now, sit down and shut up. Get Mr. Aunt out. Oare că dacă zic acum lui ăla că știu că conspirație, oare mă iese? If you're not coming așa, right, no. Cats we do sometimes, nu? Deci cu ăsta n-am ce să vorbesc. Ok. Call for a ride. What, to a lawyer? First smart thing you ever done? No, just I need to lift. What, for your mommy? No, nothing material about me. Ah. Now just shove the booster seat on your way and mind the slobber on the pacifier and the joy of being a mother. Thanks, Mom. I mean, Deborah. I appreciate giving a lift again. Don't mention it. I figure this all be bills. A few more. Boom, these rides should be put at least 2 more kids to college. Wait, you're billing me for this? I thought you were just doing because you like me. I do. I like you because I get to bill you a lot. You know what? I'll take it. Because right now I need all the friends I can get. I need to ask you something. Something very important. Anytime. Do you mind if I give myself a tongue bath back here? I'm in desperate need of one. Oh, sniff. Yes you are. Go right ahead. The back steady already covered in the drool from the kids. Now to see if I've got enough room to start licking my own crotch. Ok. Fain jocul ăsta, mă. Îmi place jocul ăsta. I like it a lot. Îmi place domnul Albert aici, cum încearcă el să fie acolo mișto, natural și chestii și din astea, dar
Ce să și faci, man? Hai să mai citim aici câteva să ajungem la zi și gata și pe seara asta. Asta mai mult azi cu o oră față de ieri. Bă, Joker, ca să nu uit, Hulk Hogan, yes, Kane, yes, Andre the Giant, yes, Undertaker, The Boogeyman, John Cena, fuck John Cena, Rey Mysterio, The Rock, fuck The Rock, Ray Johnson, Dave Batista, dar cum sunt Batista, nice. Brock Lesnar și mai era unul care se îmbrăca Screw, da? Ca în Crow de film, care venea cu băta de baseball. Mă rog, nu înțeleg de ce unii în ziua de azi spun I was born in the wrong generation. Avem probleme în lume și capitalismul nu e perfect, dar honestly, în ultimii 100 de ani trăim the best era. Nu, Marius, în ultimii 250.000 de ani trăim the best. Trăim cel mai bine, adică întotdeauna generația în care te afli, teoretic, o duce mai bine față de generații precedente, știi? No. Mai zis, oameni, noi trăim ca regii, voi nu înțelegeți cât de mișto e să ai curent electric, cât de mișto e să ai apă potabilă în casă, să ai un wc canalizare și din alea, că aveți un frigider unde să vă țineți mâncarea, băieți. În special, ultimii 10 ani, persoanele queer au mai multe drepturi. Unde? Avem tehnologie mai bună, datorită social media avem mai culture barrier. Nu, datorită social media avem brain rot. Nu e culture barrier, avem brain rot. Avem atâta metode de entertainment pe lângă citit, animații și jocuri. Ăștia care zic că au fost în generația greșită le urăsc să ducă în Industrial Revolution engleză să vadă că... Păi, acum depinde. Cine zice asta? Că eu n-am auzit până în jur. M-am născut în generația greșită. Nu? N-am auzit asta. Eu înțeleg foarte bine, de-aia am scris ce am scris. Lumea nu-și dă seama ce privilegiu avem. Da, dar nu știu care sunt aia care s-au născut în generația greșită. Eu n-am auzit de aia. Cum unde? Persoanele queer au mai multe drepturi acum față de înainte. Unde? România? Mă îndoiesc. La America? Acolo orice e posibil, man. America trebuie tratată așa, diferit, știi? America e casa aia de azilul ăla de nebun, știi? E acolo. În rest, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Avem brain rot, dar a și spart culture barrier. Da, Industrial Revolution, când lucrau copiii în fabrică. A, păi bine, aia, mai Revoluția industrială. Nu. Deci asta cu partea cu rețele de socializare, depinde de unde vrei să începem să o analizăm, știi? Rețele de socializare sunt o unealtă bună, doar că au fost folosite în mod greșit, atât din partea utilizatorilor, dar și din partea dezvoltatorilor de rețele de socializare. Că dacă e să o luăm așa, începând de la geneza, bine, toate acum, High Five, MySpace-ul și toate cele, au fost premergătorii. La început, Facebook was a fucking good shit. Și în momentul de față, din anumite puncte de vedere, Facebook e o chestie demențială. Problema e că de-a lungul timpului, penetrarea conexiunilor de internet la nivel mondial, worldwide, bla 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 bla, rețelele acestea de socializare, pe de o parte, au scos în evidență vanitatea oamenilor, știi? Adică, dintr-o dată, o rețea de socializare, ca și concept în loc să păstrezi legătura cu oameni pe care n-ai vorbit, colegi de clasă, de liceu, de facultate, de neamuri, familii și așa. A început să devină așa o junglă din aia, pe lângă să fie monetizată, la modul ăla, după mulți ani în care n-a fost monetizată, să fie reclamă la greu și studierea algoritmului și toate cele. Și lumea a luat-o pe ulei cu vanitatea că influenceri. Știi? Eu de-aia încerc să zic de multe ori că, bă, da, eu nu vreau, eu nu aspir la I want to be an influencer and ce zic eu să faceți voi și I don't care, man. Nu, eu sunt preocupat cu viața mea profesională și personală decât să-mi pun eu capul să nu știu ce, știi? Și unii și-au luat acolo, știi, cu influencer, știi, că ei mișcă mase și fac trenduri și în toate domeniile, de la gătit la ce vreți voi, știi? Și dau peste cap. Până și la noi, în nici asta de benzi desenate online din România avem
persoane care stă așa, știi? Dar lumea, am zis, și-a luat o cap, adică dintr-o dată părerea tuturor, lumea nu mai face diferența, hai să zicem așa, la masă, nu face diferența între, bă, da, spațiu public și nu trebuie să spui tu toate gândurile în spațiu public. Știi? Lumea nu face diferența că, bă, take it easy, man, take it easy. Că tu nu te cunoști cu restul planetei, știi? Nu te știe cât de nebun ești, știi? Și tu nu trebuie să știi cât de nebun sunt restul, știi? Și a degenerat, man, a degenerat. Și dacă ar fi să facem o analiză, stăm până mâine dimineață și cât de 2 lei e TikTok și ce a făcut TikTok-ul și cum a influențat TikTok-ul și pe ăștia la care au trecut pe Reels, YouTube Shorts, morții măsii, filmulețe de jumătate de minut și așa, care brain rot, știi, și distruge memoria pe termen lung la generațiile tinere, știi că that is the fucking point. Că dacă e să o iei așa, TikTok-ul este o armă, știi, când ești, bă, China nu poate să distrugă, nu că e o conspirație, poate să distrugă vestul, da, dacă stricăm următoarele 2-3 generații, vor fi prea să riposteze, știi? Ar fi multă de zis, nu? Da. It is what it is, man, n-ai ce să faci, știi? Încerci să ai grijă de tine și atât, că n-ai. Asta cu persoanele queer, nu știu, ți-am zis, eu sunt anti-woke, anti-cancel culture, mi se par că toate mișcările alea sunt de niște oameni din noi mentally challenged people. Asta cu să ducem la extreme cu queers, cu trans, cu furries, cu morți. Na, bro, pușcă măști, duși acolo într-un azil din alea, nu, bro. Așa. Stefano, bună soară, bună est Humpty. What? Aia cu bună seara, bună, dar nu știu ce. Marius, băi, Gabi, social media, că orice alt beneficiu în lumea asta a venit cu bune și cu rele. Da, absolut. Numai că în momentul de față, dacă ar fi să calculăm, sunt mult mai multe rele decât bune. Opinia mea. Ai ajuns cam târziu, eu m-am lăsat de social media, prea multă toxicitate, încât am zis, fac dis. Păi da, Marius, mai că știi care e problema, că social media asta nu e doar Facebook-ul sau Instagram-ul, știi? Social media e YouTube-ul, TikTok-ul, orice platformă pe care e, acum văd că e la moda asta, slapstack sau cum zicem în morți, când apar chestiile astea peste noapte, nu stau să fiu interesat. Deci orice chestie care implică să socializeze mulți oameni, diferite metode, că e de scris, că e video content, audio content și toate cele, social media. Cum o să fie monitorizată, monetizată la un moment dat, cum așa rămâne de văzut. Numai că toate sunt social media, știi? De asta și zic, era mult mai fain pe vremea dinainte de smartphone, pentru că ca să intri pe social media, MySpace, Hi-Fi și așa, trebuia să fii acasă, în fața unui computer. Știi? Nu aveai la buzunar, nu scoteai tu aici, la fel și pornografia, tu nu aveai la îndemână, știi? Numai că pe vremea aia îți petreceai o oră, 2 ore, 3 ore, care erau hardcore, petreceau tot timpul, că mai jucau ceva online, că mai RPG, că că își pierdeau viața, mare parte, știi, cum se ziceau loserii, dar mare parte din oameni stăteau leacă pe online, o oră pe zi, nu știu, verificau mail, stăteau pe Mirc, dădeau cu Yahoo Messenger, așa, și după aia închideau, dădeau shut off la computer și ieșea dracu din casă. Și mergea la un bar, mergea la o cafenea, mergea la într-un club, socializa, știi? Acum nu, că acum ăla în buzunar, man, ai scos telefonul, social media, te urmărește asta de nu e adevărat, știi? Adică asta e problema, că lumea a ajuns și are pretenția, ca să nu zicem că mi se pare că așa ar trebui să fii disponibil la orice oră pentru toată lumea. Adică mie mi se pare justificat, bă, da, dacă nu mă sun la 11 noaptea, bă, mor, e cineva la spital și toate cele, și doar scriu o prostie pe WhatsApp, eu consider că nu trebuie să-ți răspund în momentul respectiv, știi, mă uit la notificare și zic, îți răspund mâine, 11 noaptea, știi? Lumea n-are filtre din astea, știi? Adică la modul în care, bă, do you understand? Reels și Shorts îți iau attention span. Păi da, îți dai seama, absolut, dar nu că îți iau attention span, nu, îți strică memoria pe termen lung. Prea multă toxicitate încât am zis fuck that, deci tu aici îmi spui că nu vrei drepturi pentru homosexual?
Păi nu, dar nu confunda, Marius. Nu confunda. Una e să zici homosexual și alta să zici queer. Nu, hai să definim. Nu. Eu sunt pro, de exemplu, parteneriatului civil a oamenilor cu orientare sexuală diferite. Eu sunt pro că trebuie să aibă și ei dreptul să, ca un contract, să se că e mai greu să zici să se căsătorească, că să are biserică și așa, dar să aibă dreptul și alea, că sunt bărbați, cuplu de bărbați, cuplu de femei, știi? Sau chiar și bisexual, știi? Adică nu am nicio treabă. Asta cu queers, nu. Ce înseamnă queers? Că mult nu înțeleg. Queers nu e trans. Deci, un queer nu e transexual. Un queer, în mod normal, este un bărbat care are fantezii să se îmbrace într-o femeie când au loc pentru bum bum șacalaca. În rest, când omul merge la muncă și se desfășoară în activitate, bărbatul, de exemplu, queer-ul ăla e bărbat, știi? Pe stradă e cu cămașă, cravată, costum. Că seara merge el într-un club unde sunt ei și el vrea să fie femeie și așa, that's a queer, man. La și ăia sunt din aia care, eu sunt o femeie prins în corpul unui bărbat, I'll chop my dick, I'll put some tits and call me a woman, știi? Că pot să am copii și pot să am ciclu. Na, bro, aia e deja... Deci de-aia zic, trebuie să definim puțin. Trebuie să definim, să fii queer e doar o chestie pentru plăcerea sexuală, atât. Dar nu-ți definește viața, știi? La trans ăia vor să... Nu, vorbim de două animale complet diferite. Așa. Stefano, cum fu a jocul a detectivul cătușă? Cătușă? What cătușă? Pisică, mă. Mă, fain, îmi place jocul. Marius, dacă ăștia vor să adopte un copil sau să se căsătorească egal, tu vii și spui nu la azil cu ei? Păi nu știu despre cine vorbim. De exemplu, dacă e să fie un cuplu de gay, bărbați, eu sunt complet de acord că trebuie să aibă dreptul să adopte un copil. Exact cum un cuplu de lesbiene, gay femei, să aibă dreptul să adopte un copil. Pentru că, pui mei, biologic vorbind, nu pot face copil. Și doresc să aibă un copil, să crească un copil. Adică, hai să o luăm și din multe alte perspective, știi? Adică te gândești, bă, what's the fucking wrong with that? Teoretic, când dai spre adopție un copil, te uiți cui dai, știi? Te uiți la mediu, te uiți la situația financiară, la educație, la posibilitățile ce poate să-i dea. Scot asta să mă văd mai bine, că mă văd așa transparent. Ca un copil să primească toate șansele egale ca un copil într-o familie normală, știi? Ok, o să vadă că o să crească, de exemplu, într-o familie în care o să vadă ghilimele doi bărbați și nu un bărbat și o femeie, o să-i se explice și să fie mai tolerant și să cam despre ce e vorba și toate cele. Dar asta nu înseamnă că o să priezi că nu, man, un copil trebuie crescut doar de o femeie și un bărbat. Bun, și atunci de ce sunt atât de mulți copii în orfelinate, știi? Ce preferi, să ai un copil în orfelinat sau să fie crescut de un cuplu care s-ar putea să-i dea o șansă în viață, știi? Aici se rezumă. Aici se rezumă. Adică, bă, decât să stea în orfelinat, unde poate e abuzat sau cine știe cu ce trame rămâne acolo, eu își dau o șansă, de ce nu, la un cuplu de gay. Poate ăștia o să-l crească cum trebuie, o să-i dea șansă, un învățământ, o educație, mor sărăniți, știi? Eu sunt pro. Eu sunt pro la astea. Dar știi cum e, trebuie să le gândești, trebuie să alea, când zici lumea, gay, de ce aia care se bum bum șacalaca în fund. Man, nu gândi numai așa, știi? Stop being so medieval, știi că, nu. Angatan, piesam, mai nu știu, Stefan, ce scrie tu acolo, sorry, nu pot. Xander Corp, man, vă că ești pe boomer years at cloud mode. Voia să întreb de niște recomandări de benzi desenate europene. Păi, depinde de ce ești interesat, ca și domeniu, că, adică preferabil nu din categoria supererou. Păi, sincer, dacă vrei chestii așa mai așa, e cam orice ar fi de la humanoids. Niște story-uri demențiale acolo. Așa, Marius, eu am fost crescut de două femei, mamă și bunică, am ieșit bine, că tot întrebai what's wrong with that. Simplu lăsare biserica în cap. Păi da, dar compară-mi recupere.
Dacă e să luăm așa și eu am fost crescut de mama, că tata de 30 de ani în Italia, știi? Adică, nu, diferite motive. Eu îmi vedeam tatăl o dată pe an, cel mult de 2 ori pe an, știi? Și atunci, o săptămână, două. Deci eu pot să zic că am crescut cu mama până la, de la vârsta de vreo 7 ani până pe la 21 de ani, când din păcate am pierdut-o. Și atunci tot universul meu, dintr-o dată, a fost o etapă foarte ciudată din viața mea, știi? Când ulterior am început să-mi cunosc tatăl după 21 de ani, știi? Dar asta nu înseamnă că educația pe care am primit-o nu m-a făcut să fiu tolerant și să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu. Deci nu, asta înțeleg, că ai fost crescut de bunică, de mamă, așa am fost crescut de mamă, dar it's not the same, man, it's not the same. Dacă să facem comparații, nu. Că una e când zici mamă, bunică, da, două femei, dar una să zici că, bă, un copil este crescut de un cuplu de două femei lesbi, știi? E altfel raportul acolo între cele două femei, știi? Space Pirate către Marius era pe la Radu la o discuție și m-am uitat în comentarii și ce Google once again, pentru că dacă pentru tine era propagandă, că era against Nazis, Captain America, weird, that's it. Nu știu, bă, n-am participat acolo, nu știu ce cu discuția asta, nu mă bag, no, bro, it's clickbait, nu știu. Nazi Captain America, păi n-are cum să fie un Nazi Captain America, trebuie să fie Captain Nazi, Captain Germany, știi? E puțin ciudat să zici Nazi Captain America. Nu știu, părerea mea. Marius, ăștia în loc să se concentreze doar pe familia tradițională, trebuie mai întâi să se concentreze pe situația financiară a unui cuplu. Da, păi ți-ai seama, Marius, că ăștia care war cu familia tradițională, ei numai familia tradițională nu sunt, o mare parte dintre ei. Când vin ăștia cu violență acasă, că își bate femeia, din aia își neglijează copilul și alea, băi, dar ei sunt familia tradițională, îți dai seama. Pentru mulți, familia tradițională înseamnă că un bărbat, bum, bum, șacalaca cu o femeie. Aia înseamnă familia tradițională. Deja ceea ce vrei tu, pretinzi tu, deja e big brain stuff, man. Trebuie să vorbim de oameni cu neuron care să facă diferența în chestii, cu șmecherii, cu... Știi? E complicat, man, e complicat. Știi? De-aia, cărți te fac neprost. Mulți trebuie să citească, să se apuce de citit. Alexander citește Asterix și The Smurfs. Ok, mulțumesc, mă. Da, dar cum ziceam, Alexander? Uite-te la editura Humanoids și ai acolo o grămadă de universuri și de storie din tot ce vrei tu. Horror, sci-fi, fantasy. Sunt printre cei mai faini legat de partea de benzi desenate europene. Mai ales nu am avut tată, bunicul l-am pierdut la 10 ani, deci da, de la el am învățat tot ce știu. Păi, pot să, pot să înțeleg, știi? Nu e mare diferență dacă e crescut de două femei lesbi sau doi bărbați homo. Ne explică și îl cresc cât mai bine. Măi, da, numai că, bine, și acolo va fi puțin... Una e mentalitatea de bărbat, altă e mentalitatea de femeie, știi? Adică vor fi niște valențe acolo. Mai. Space Pirate, asta ai înțeles tu? Adică propaganda de întărire a soldaților americani? De asta vorbeam. What? Nu știu, sau că ați vorbit voi mai că n-am apucat să citesc, că am văzut acolo că ați luat pe Captain America, nu știu, mă jucam aici joc, man, dar într-adevăr, da, dacă e să luăm partea aia de anii 40, man, tu și era benzi desenate, desene și ale, normal că erau propagandă în puii mei, că căcat. Știi, World War II. Normal că erau propagandă, știi, că naziștii sunt ultimele scursuri, că oamenii, că bla bla bla, că eroul nostru, că ne... Come on, bro, da. Normal că propagandă. Da, mă rog. Habar n-am contestul. Acum ziceam și eu la plezneala, am regurgitat niște cuvinte, așa, niște păreri. Așa, Băjoc Alexander, poți citi și Rahan? Bă, uite, n-am citit Rahan în viața mea, nu știu. N-am citit nici măcar un număr de Rahan. Știu că a fost popular la noi, dar... Nu prea m-a atras Rahan, am citit primele numere când început să apară și plan. Băi, nu știu, n-am citit Rahan în viața mea, nici măcar un număr. Deci, habar n-am, I do not know. BG Rahan, banda desenată a copilăriei mele. Da, nu contest, numai că eu n-am fost cu Rahan. Humanoids editura, ok, căutasem și de pe Google mi-apare ceva de DC. Nu, lasă DC Comics, nu. Humanoids editura. Talk about brand appropriation. Păi nu, ce să și faci, știi? A fost propagandă până la un punct, a fost și Action Spy Comic Heroes la început. By the way, Rahan este foarte bun. Păi, o fi Bojocul, dar
Eu sper, de exemplu, astăzi, că nu pot să zic mâine, astăzi, deși e 1:30, hai că mai stăm puțin, dacă mai aveți chef de vorbă, mai stăm o leacă pentru fanii mei, fanii canalului, ca să nu închid așa, mai stăm așa 2-3 secunde. Eu sper să se țină de cuvânt, că așa o să înjur mâine, jur că așa o să le umplu frigiderul cu ăștia de la festivalul de benzi de sunat internațional, așa. Mâine, sper că mâine dimineață, la 9, când deschide muzeul de istorie, muzeul județean de istorie, să pot să fac rost de volumul ăsta, Dracula, ce s-a lansat pe 12 la București. Deși, prima dată când văd un volum BD cu 150 de lei, big boy. Sper că mâine dimineață să nu mă trădeze ăștia, pentru că așa au scris pe Facebook, că i-am întrebat că s-a lansat de azi, puteți să trimiteți mail la bla 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 la noi. Și eu, de unde se poate cumpăra? De când se poate cumpăra din Brașov? De unde? Păi știi că de mâine găsește în punctele apă Bine mă, mâine. Deci azi dimineață, cât e ceasul? E 1:37 noapte. Deci mâine, dacă astăzi, la 9, în 7:23 dacă cumva muzeul ăla nenorocit când se deschide nu are volumul ăla, I'm gonna flip my shit, știi cum? Vă vedeți mâine la știri la ora 5. Și după ce iau volumul ăla, sper să aibă volumul ăla, o să mă duc frumos la Expres și să-mi iau volumul 23 din Spuderman. Poate zic și aia că, n-a venit azi, deși i-a anunțat că pe 14, că dacă zic și aia la fel, I'm gonna flip my shit, man. Și dacă e să cumpăr mâine alea, 190 de lei, god damn, son, niște bani pe benzi desenate din nou. Dar nu știu cum am ajuns, nu știu, Rahan, n-am cumpărat, n-am citit, nu prea știu nimic de Rahan. E pentru nostalgici, părerea mea, am văzut de multe ori, nostalgici. Space Pilot Kirby even said to Nazis, come say to my face, bitch about Captain America, așa ceva. Nu știu, nu suntem, mă. Iubesc Rahan, trebuie să cumpăr iar numele, dar la mâna a doua. Ce să faci? Trebuie să te sacrifici. Ce treabă are ce zice mitomanul de Kirby cu ce zic eu? Ok? Fans happy that the life is ending only for Gabby to still keep going. Păi normal, mă. Știi cum e? Old man ranting to the clouds. My time. Există să le dai și tu 15 minute așa de control să fie 95. Nu știu, bro, scrie la 9, se deschide. Pe mine nu mă interesează că ajung acolo la 9, 9 și 15. Eu mă aștept mâine să fie volumul acolo. Când intru, bună zi, am venit după volumul Dracula și să nu dau. What? Nu am. Că am mai pățit din astea, man. Am mai pățit din astea. Cum a fost volumul de anul trecut de la festival, știi? Festivalul are loc în august și volumul apare la sfârșitul noiembrie, știi? Și what the fuck, dudes? Până acum apărea tot în august. Că, știi, volumul festivalului apare la festival. Alte dăți m-am dus, că sunt mai multe locații, știi? Vreau să cumpăr și eu volumul ăsta, că l-am stat la voi. Și what is this volume you speak of? I never heard in my life. Știi? Și eram, dar arată așa. Ăsta, stai un leac. Și pe undeva pe sub teșghea, ascuns pe acolo și eram... Da, bro, trebuie să pun mâna pe volumul ăla, Dracula. E mare, e gros, e scump. Vreau să fiu primul să apară pe internet, știi? Pentru the engage, the likes, tu nu știi cum e să fii pe internet. Da, bro, vreau să-l citesc, să văd ce au scos ăștia. Deci Captain America din 1941 este de fapt un action spy comic superheroes și este, by the way, foarte violent în ciuda timpului său. Asta depinde la ce se întâmplă în timpul ăla. Marius către Bogică, păi s-a oprit să fie din propaganda din anii 60 când l-au adus pe Avengers și a devenit modern hero. Și păi în 1941 era ci decât de soldații de pe front. Păi da, că nu, soldații trebuia să le dai propaganda și lor, în benzi desenate, în Coca-Cola, multe chestii din astea, știi? Adică nu, te uiți pe partea nemților ce aveau? Speciale ciocolat, știi? Ciocolată cu metamfetamine primeau nemții în puii mei. Nu, fiecare își motiva trupele cum puteau. A așteptat mulți ani, Gabi, ca să urle la nori, a venit și vârsta aia. Du-te, bă, eu
Eu urlu de când eram mic copil, știi? True, Rahan e nostalgic, but it's really a good comic with great story. Da, nu contest, am citit, nu, eu mă refer mai mult la nostalgic pentru că în comunitatea business-ul desenate din România, știi, ca public ăia, oamenii, conesiorii, finii, știi, oamenii care au 60 de ani acolo, știi, și tot mereu ei sunt cu benzile desenate dinainte de 1989, în special și alea franceze și toate cele. I understand, but, știi, hai înțeleg și partea aia, să se pună mult accent pentru a reprinta chestiile vechi, I'm with that. Dar în același timp, hai să investim și în chestiile moderne, știi, în indie stuff, că când tu citeai banda aia desenată în morți, știi, n-avea la 20 de ani, eu nici nu eram conceput, știi, eu nu știu dacă mă formasem ca spermatozoid în coaiele lui taică-miu, știi? Acum sunt o parte nostalgici pentru Pif and Hercule și Rahanul de altă dată și I know, my friend, but I'm sorry. Eu m-am născut din 87 încoace, știi? Eu vreau să chestii, știi? Eu la asta mă refer, că nostalgică văd că mai mult cei care sunt cu Rahan sunt aia care cu tezătorii, care bla 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 bla. It's nice, it's fun, but I'm not that into them, știi? Adică sună ca și cum descrie dialogul de cozi din jocul aveți Dracula? Yes! Aveți Dracula, că te vă ia mama. Așa. I never hear this in my life. Consola only clean. Da. Păi și ca mine de acord cu ce zic eu, că a fost o propagandă război să formă. Păi da. Yes. A fost, pentru că o mare parte de mese desenate erau ciutută pe front, știi? Le trimiteau la bugeți acolo. Și nu numai Captain America, au fost făcute mese desenate din toate personajele și toate cele, că trebuia să-i... Hai să luăm un fel următor, hai să luăm... Use Big Brain. Bun. Încercați pe cât posibil, și acum nu că ne întoarce doar cu 30 de ani, nu, încercați pe cât posibil să vă imaginați o lume în care nici telefonul mobil nu erau în casele oamenilor, care avea foarte greu. Gândiți-vă la o lume în care când se întâmpla un căcat în America, de exemplu, în Europa auzeai puii mei peste o săptămână. Dacă erai super mega, știi, doxă, chestii, șmecherii acolo, în guvern, morți, telegraful, poate auzeai într-o zi. Știi? Două. Gândiți-vă că formele de divertisment, nu exista televizoare, nu exista televiziune, radio, dar puii mei, teatră de război, radio era urma de propagandă și toate cele, adică trebuia cumva că ai milioane de soldați morți lor, știi, le dai de mâncare, ea se luptă, nu. Ce să facă oamenii în timpul ăla liber pe care l-au? În loc să fumeze țigară, mai mergeau și ei să, știi, să doarmă, să citească vreo carte, una, nu știu, băjeții pe unde erau cantonați mergeau să cunoască localnicii, dar de obicei erau localnicele, ca să, așa, și trebuie să ia de aici o Coca-Cola, uitați, gândiți-vă la războiul mondial, documentați-vă de ce Coca-Cola a avut succes și Pepsi a fost sabotat, știi? Și știți și cu benzile desenate. Benzile desenate precum desenele Looney Tunes, am mai zis-o, tot ce înseamnă Disney, Tom și Jerry, au contribuit foarte mult la partea de propagandă, pentru că trebuie să-ți motivezi trupele, noi este cel mai bun, o să-i învinge pe ea. Ia un bandă desenată, uite, un personaj care face pam, nazi. Repet, nemții mai mult, ia de aici niște ciocolată cu niște metamfetamine, știi, be high, be strong. Dar, da, a fost o perioadă mai interesantă, că, în perioada războiului, o mare parte din resursele țării planetei s-au dus acolo. Economic, financiar, politic, social, ce vreți voi, de acolo s-a dus, am putea să spunem din multe puncte de vedere că al doilea război mondial a fost emanciparea femeilor. Mai ales în America, când bărbații erau la luptă, femeile au intrat în câmpul muncii. Știi? Și după aia s-a rămas și de acolo s-a dus puțin familia tradițională, știi? Am putea să vorbim până mâine dimineață, câteva zile de putem să analizăm toate cele. Noi avem desenat de gen acum ăștia Franța cu Gani, Asterix, Sanică, noi avem... Băi, am avut
am avut de la Grăjdeanu, găsești și pe canal ceva acolo cu Daci. Și ca să mai aici avem Dacian Comic seria, acolo. Ați încercat comics pe e-readere? Băi, sincer, am încercat pe telefon, am încercat pe laptop și astea digitale nu-mi plac. Nu, pentru mine, eu sunt tradițional, vreau să am banda desenată, o vreau fizic în mână, să o simt, să mă joc cu ea, să o pun în bibliotecă. Tot ce e de citit în digital, mino gusta, mino like. I mean, Rahan este destul de indie și acum față de alte copii franceze. Bože, că cel mai nasol a fost prin 1943, când ne caricaturizau pe dușmani, în special japonezi, dar faza cu Cap, când îl lovește pe Ethan, este o pură coincidență și întâmplare, așa zice și Jack Kirby, ok? Eu am 21 de ani, sunt Gen Z, deci tot am dat enjoy, nu contează timpul și calitatea unui comic. Da, nu zic dar zic pentru mine, nu m-a atras, știi, nu m-a... Matter of fact, multe comics europene sunt puțin cunoscute și acum. Păi da, absolut. Bine, depinde, sunt puțin cunoscute nouă, dar conexiunilor de benzi desenate și aia din America și alea știu de benzi desenate europene, aia care nu citesc numai Marvel și DC, știi, citesc benzi desenate, știi? A fost un proiect cu ceva numit Metadaci cândva pe vremea când ieșea fanzinul de la Otaku Fan, dar știa care la ce mă refer, e mega obscur. Așa, ai grijă, Marius, you are what you eat. O să te apuci să te lupți cu ăștia de la Glovo. Nu știu, bă, ăștia de la... Bine, Glovo oricum nu mi-a plăcut niciodată, eu eram cu Tazo. Ăștia de la Taz nu mai știu, mă, ăștia de vreo 2 luni de zile mă mir că, bă, dar nu vrei un voucher, ceva, dar văd că n-ai mai comandat mâncare. Ce pasă, ombre? Are you still alive? Ah, bro, am văzut prețurile, go fuck yourself, man, nu am mai comandat mâncare acasă. Doar o glumă, promit, Marius, pentru cine știe Ron the Phantom, dar cum să nu știu. E mai vechi decât Superman le trimitea americane în Africa, parcă benzi desenate cu ele cu toate, da. Xander, către mine, mate, de asta comandau ăștia artă în perioada renașentistă, aveau și ceva la care să se uite din când în când. Păi, dai seama. Și pe lângă asta era vorba de ideea de a fi Patreon și a lăsa moștenire și numele tău, glorie, istorie, și acolo a fi multe de zis. Nu crezi că au făcut chestii numai ca să se uite ei? Nu, dar... Știi? Ok, zici că, bă, pictor, sculptor, păi da, dar cine a comandat lucrarea, știi? De-aia e și ideea de Patreon, știi? Așa că soldații africani s-au regăsit în ei și chiar din celebru până în ziua de azi, efectiv au picturi cu el prin zona respectivă. Da, nu pot citi online, dar nu citesc physical, atunci pot să mă bucur. Dacă nu citesc physical, atunci nu pot să mă bucur. Și am auzit de Phantom, este tipul ăla în violet. Da, ăla. Deci că avea puterile de la un talisman. Nu avea puteri, nu. Da, bro. The Phantom era precum Lupin. Skill. Trickery and shit. Asta era și farmecul. Nu se confunda. Dar îmi scap acum. Mai există un personaj similar cu băiatul ăla, cu Phantom. Tot așa pe mov și something, care avea el puteri și de fapt era, nu știu ce, panter, morți răniți. It's not the same guy cu ăla, avea superpowers și 7 și chestii, mă rog, avea superpowers în shit. Dar nu, Phantom a fost precum Arsène Lupin sau precum Diabolic pentru cei familiarizați cu benzile desenate italiene. Avea arme și lupului, plus inelul care te însemna pe față. Da. All times, man, all times. Dar ce să și faci? Încă nu am citit The Phantom, alți eroi pulp care mi-ar place fi Green Hornet și Kato și The Shadow. Nope. Nu citesc din aia. Am câteva benzi desenate, trebuie să-l citesc și eu la un moment dat, dar nu prea. N-am apucat să dau pe like. Diabolic, hoțul francez. Old timers. Mai era și The Spirit. Ia auzi, bă, The Spirit, you say, man. What are you saying about the spirit? Yes, I'm saying the spirit is good. The spirit is best.
Faină muzică. Totdeauna mă place, mă calmează. Diabolica a avut și o serie animată destul de frumoasă. Sau de Spider, mă rog, mi-am amintesc de când dădeau pe la TV. Soțul italian, pardon. Da. Băi, da, fiecare cultură a avut într-un fel sau altul, așa, nu știu. Personaje de la lor împrumutate, de exemplu, cum e și în zilele noastre, dacă ar fi să luăm Dragonero, cam bate referința The Witcher. Știi? Cam seamănă. Că acum nu are abilitățile lui The Witcher, nu ia poțiuni, umor, are alt lor, așa. Da. Seamănă. Un fel de Witcher-ul italian, dar altfel gândit. Dar e un story foarte bun. Adică Dragonero, trebuie să ajung la zi, am acolo 30-40 de numere de citit. A lot. I have a lot to read. Nata never, nu mai zic, cred că am vreo 50 de numere care sper le am aici, mă uit în ele în cutie. Ce mai am? Și o grămadă de chestii, câteva unboxing-uri și alea pline cu bani sunate. Și multe chestii, multe. Deci dacă ar scoate un video pe zi până pe 31 decembrie, cred că abia mă eliberez de pe aici un sfert din cutiile pe care le-am îngăpat. Ce să fac, I have a lot of stuff. I mean, și Batman e copie după The Shadow și mai popular decât el. Da, păi da, îți dai seama, întotdeauna ceva e remestecat, refăcut, reale, nu... Idei originale, știi? Ai grijă să nu rămâi fără ochi, se termină la un moment dat și ăla. Să rămân fără ochi. Scuze, glume târziu. Nu știu, că eu port și ochelari, deci nu știu ce înseamnă să rămân fără ochi. Te duci la o bătaie cu țâtele, știi? Atunci, da, man, vă las, așa bros, good chat, yes, good chat. Ce ai cu Scooby-Doo sau Looney Tunes de vândut, că-și cumpăr eu? Cu ce aveam cu Scooby-Doo s-a cam dat. Looney Tunes n-am avut. Nu am schimb, știi ce s-a dat? Bine, stai să vedem dacă se va încheia tranzacția, deci... Să minte că am zis eu că am pus un lot de Topolino. Well... Asta a venit curierul după ele, știi? Dacă se concretizează, să le acceptă și să nu-i baie. O să mai pun eu din astea de fumete italiene. Poate chiar de la Sergio Ponelli, poate mai fac pachete din astea cu... Dă-le-am acolo, nu mă ridic. Cu tot așa numere din Topolino, ți-o paperone și toate cele. Who knows, man. Ca să mai zic că mi-a mai scris cineva în seara asta pe OLX pentru anunțul ăla, bă, așa, deci, stăteam și mă gândeam dacă să răspund sau să nu răspund, știi, că până la urmă ești, să răspund sau nu, da? Că măi, pe la 8 și ceva, 9 seara chiar, știi, și dai mesaj, bună ziua, care este ultimul preț? De multe ori, la astfel de întrebări, așa, PNV, nici nu vine să mă mai obosesc să răspund la oameni, jur. Care este ultimul preț? Prețul e pe site. Ăsta e anunțul, este ce conține, este pozele, este descrierea, este prețul. Are ultimul preț. Haide pe site, în pui mei. We are not at târgu de vechituri. We are not at bazar în Istanbul, știi? Păi mă, ale prețul, ești prost. Are ultimul preț, îți dai seama. Eu nu mă complic cu boys din ăștia. Deci dacă vreodată mă ia cineva așa, pentru orice, care e ultimul preț din start, bro, nu vreau să-ți vând nimic, de ce? Că par să-mi sar. Looney Tunes sau Mickey și Friends. Stai, cu cuțitele te duci la masacru. Deci, Marius, Looney Tunes sau Mickey and Friends? Ce părere? Sincer, Looney Tunes. Looney Tunes, all the way Looney Tunes. Oricât de mult sunt fan Mickey Mouse și toate cele. No, man, Looney Tunes, Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pigs, Sylvester, deci Taz, au multe Looney Tunes, Looney Tunes, all the way. Marius, bună seara! Hai să spun o întrebare dubioasă chiar dacă tu ai pus prețul exact pe site. Nu, Marius, hai zi! Pune o întrebare dubioasă, cât de dubioasă, man, hai să vedem.
Ai gândit vreodată să te uiți la un bărbat așa mai din dorințe? Nu? I mean... Pentru 250.000 de euro cash. Nu știu, pune întrebarea dubioasă și pe aia să mergem și noi la somn, că e 2 fără 4 minute, știi, mă? Eu știu că mâine la muncă de la 2, dar știi, eu la 9 trebuie să fiu în centrul Brașovului, man, eu trebuie să plec mult din timp de acasă cu mașina, dezgheață, că la noi e sub minus grade, știi, până găsești loc de parcare în oraș, până mergi pe jos la locul de parcare, oh, man, e așa. Deci... Așa, mă, și eu tot Looney Tunes au caracterele... Bă, nu, caracterele, personajele, că, da, înțeleg, characters, așa, caracterele foarte diverse și amuzante, plus multă personalitate, yes. Așa, mă refeream ăla care ți-a pus întrebarea, unde suntem aici, la târg? Ai pus deja prețul pe site? What? Stai. Mă refeream ăla care ți-a pus întrebarea, unde suntem aici la târg, ai pus deja pe prețul pe site? Păi da. De zic, mi se pare ciudat, adică, bă, înțeleg să fie ceva scump, nu știu, vând o mașină, 10.000 de euro, și dacă aș vinde o mașină, spune, bă, negociabil, știi? Vreau să vând mașina la 10.000 de euro până la 11.000, cu negociabil, știi, n-are. Bă, dacă, știi, pun 9 numere, Topolino, știi, care, bă, au un an, mint condition, știi, 90 de lei, gen 10 lei bucata. Uite, cel care a comandat a și prins cu transport gratuit prin fan curier. Pe Olx a găsit acolo o ofertă de zi și nu o să dea 10 lei pe curier, cât era în mod normal, transportul gratuit. Dar și dacă ar fi fost curier, 10 lei, te gândești, bă, 100 de lei pentru 9 Topolino, mint conditions și din alea, e un preț mai mult decât decent, ținând cont că un număr de la Topolino e 3,50 euro. Nu mai punem transportul din Italia prin România, că și el a costat, știi? Și atunci te gândești, bă, la cât e banda desenată? 2 euro bucata. Mint conditions, știi? Adică valoarea 3,50 euro, să zicem că am pune 4 euro, știi? Așa un preț adevărat pe cât m-a costat pe mine pe fiecare cărticică, cu transport, cu ale 4 euro, zici, bă, le-am citit odată, le-am prezentat pe canal, îmi asum o pierdere de 50%, deși sunt în mint condition, știi? Atunci zici, bă, it's fair enough, știi? It's fair enough. Și mă iei pe mine că, care e ultimul preț? Băiatul meu. Și eu, nu știu dacă răspund. Dacă mi se pare de prost gust, știi? Adică, bă, intră în discuții cu omul și după aia, bă, știi, mai negociem, adu niște argumente. Salut, care e ultimul preț? Chiar mă gândeam să spun fix prețul de pe site. Sau nu, să-i dau un preț mai mare decât ăla de pe site. Cât e? 90. Care e ultimul preț? 110. Să văd cum reacționează, știi? Fine, mă, nu mai contează. Lasă așa. De asta de multe ori poți să selectezi și clienții, știi? Clientela. Ai pus deja prețul așa. Te-am pupat, Gabi, noapte bună tuturor. Nu, cred că e momentul ăla să ne retragem în glorie, deși, uite, bă, 3 ore, 4 ore, gata, sau nu stau prea mult. Am mai zis, noi trebuie să ascultăm asta, să le facem 2 ore, e perfect. Dar nu mai contează. În fine, fu fain. Sper că v-a plăcut și jocul din seara asta și discuțiile astea interesante despre benzi desenate. Nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uitați, you guys are the real MVPs. Vorba aia, noapte bună, să ușor, vise plăcute și umene. Și ne auzim la următorul, nu știu, poate și azi, vineri seara, nu știu, trebuie să terminăm jocul ăsta cu pisica asta, detective something. Dar rămâne de văzut și da. O seară faină și aveți grijă de voi, oameni faini. Take care of yourselves. Sport.